Oh my god. It's so hot. All right, asalaamaaleykum askan bi ñu ngi nii dellusiwaat nañ Campé Jambar fii Irish Studios with Daily Dose Plus as part of suñ Jambar Male Vitality Project bi always as usual suma boy ñëw nañ si campé bi am na ñoo xam ne ñu ngi réeroon nag waaye xam nga ñeena yi moom suñ takkee jabar bu ees rek dañ dee bàyyi boy so waaye nañ bàyyi boy gën a nuyu wante bala ñoo dugga tey si épisode bi su yow la ñoo dooree sa Pape foo nekkoon nit yaa ngee laajte foo nekkoon. waaw comme noo ko waxee rek taka bu ees bi. des na. waaw di jël si bagage yi rek. boy ñu ngi si weeru koor boy. Thank you very much Dr. Badji, it's good to be back. Di nuyu suñu spectateurs audience yi di nuyu Dr. Sohna ak Alhaji Omar Professor Bakemo, shout out to Mos and every other person. Yeah. jërëjëf man like Bakemo the usual moom campé bi duy manqué nuyu neen la. abaraka bake Dr. Badji mo be content da campeto mba fala mba dingol be ko ala baraka bake alkam follow minna YouTube aning dura ko temolto alla jibero anal kafo wala tin mbagnin campe kon ala baraka bake jërëjëf ñu dellu nag si boor bi Ams waa donc nuyu naa leen di dellu di wax alhamdulilah tey fekke waat nañ bés bii nii di nuyu suñ ñu ñoo seetaan yi no di leen nuyu yéen ñëpp tamit waaji nuyu naa la Alhaaj wala ko dog nuyu naa la fay naa la waaji wala ko borom jabar ji Bakee moo nuyu naa leen yi noonu di leen wax ne daal tey ñëwaat nañ nga waxtaan ak askan bi si beneen topic bu am solo soo toog leen xaar ko bés kenn yóoni wala si ñun bés bu nekk lu ñu wax askan bi ñu ne naka askan bi dee dog ñu ne ñoom di ñu dellu ñaanal alhamdulilah kontaan nañ alhamdulilah so comme niñ ma ko waxee woon rek ñu ne lii gis na ñeneen ñi dañ si gis seen bopp because of comme dafa nekk something ñu ne lu réel you know something loo xam ne dañ dee mën a relate to their lives ak ñu leen nekk di leen sensitiser you know so ñun nag tamit loolu moo ñu war comme as healthcare practitioners xawma yi so it's our responsibility ñu ñëw waxtaan ak askan bi ci seen wér-gu-yaram ndax nit moom amoo dara lu dul sa wér-gu-yaram soo ñàkkee wér-gu-yaram moom ñàkk nga lépp ok soo déggee gudd fan nag ak wér-gu-yaram moo ci gën a baax soo ñu ne leen tey rek ñëwaat nañ di waxtaan ak yéen xam naa topic bi di nga wax tey lan mooy topic of discussion waaye ma bàyyi leen ba ci kanam jërëjëf ñun ñu dem ci borom jabar bu baax di Dr. Sohna ñu wax askan bi ne ndogu buñ ndogoo tey daal soxna ku naa lañ ndogoo di wax suñ si sister bi Dr. Fatou Sanyang Sohna ne jërëjëf booy ku nekkaa ngi lekka ba di wéeru soo ku fi gomantu rek ñu simila caalit waaye dog bi man moo xam naa ne naa dem léegi waaw dama dóor ba bugga dee asalaamaaleykum waaleykum salaam ñi ñëw seetaan we are back as ni ngeen ko waxee di amaat mbégte rek yàlla mayaat nañu bakken ñu fekkee ko di share our little as usual kon bismillah ci jotaay bi ñi ma fi toogal yi ñëpp maa ngi leen naa nuyu comme ni nga ko waxee ñi ma jiitu rek bismillah let's go on non jërëjëf te askan bi ne moom ñu war a gërëm leen surtout last week fuñ dem nit ñu ñoo wax ne dafa mel ni dañ nekk di dem jihaad ak sukur nit yi loolu lañ nekk di wax booy naankat yi ataaye yi suñ demee ku nekkaa ngi wax mbiri sukur waaye xam nga mbir mi moom ñun moo tax ñu jóg ñu ne ñun bala ñoo nekk healthcare professional sax ay nit leen te nit yi dañ dee fàtte ne doomi aadama loolu nga njëkkaa nekka balaa ngaa jànga métier te ku jànga dara doo dee musa mut nag waaye daf dee nekk responsibility loo xam ne lu ndaw loo am
nga delloo ko si koo xam ne xamu ko te binoon naa recently nag di wax ne ñun suñ compagnie dëgg la buñ dooree biir Gambia man su lu ma seetlu su man sax waxtaan bu bari angale leen nekkoon di wax te dëgg la liggéey buñ nekk di def si dëgg bi yàgg nañ di ko def si Banjul ba Basse waaye saa yu ñooy waxtaan askan bi rek ñu jël laaki tubaab te loolu nekkul mbiri wér gu yaram rek waaye man dama foog ne nit ki soo laakee laakaam daf la dee gën a óolu so loolu tax na si lu ñooy jox askan bi yëpp nit yi di si njëriñoo sukkar moom dëgg la man moom ku ma gis naa continuer di wax sukkar te dëgg la booyi sukkari kaasi ataaya bi wàññi leen ko dog leen ko wala ngeen door di jéem sa di defar ataaya ak lem booy dundee use la pour sukkar pour ataaya waaw gisaguma ko de gisaguma ko si campagne de bëriwul de. wala ñu kon daan ko du zéro. you get to a point boo xam ne nii gis nga soo sukur ataaya. doo sukur loolu dina doo ko métti de. sukkar non booy di si la ataaya bi gën a neex nag actually gis nga ataaya bi soo ko ataaya ba mu ñor xom ba mu ñor ba nga pare waaw tumbal si naanaa rek ak xorom poole. ak xorom poole booy lu garaaw nga am nii ok so ñu dee xiim ataaya su ñooy saaf kaas dañ dee raxas kaas bi bala ñoo jox booy waaw outside kaas. dañ ko dee raxas parce que boobu foonante la di bu baax soo fuuralee ba pare kay foog nga raxas waaj. ndax non ma paas xam nga fu may waxte man xam am na góor yu bari ñu ngi foonante café bi li soo fay ñaari kaas la day am pour fukki nit so yow man su ma naanee kaas ma def ko suma soo furutale dafa génn nga saab ma waaye ma def ko xam nga fu mu nekk nii suma tuñ bi ak tuuti tuflit laal na kaas bi ma delloo ko naan ka di ataaya bi moom mu teg rek joxaat la second person bi dafa mel ni foog nga sa moromi góor moo tax in the public people think man waaye naa ataaya because this is the problem non dëgg la so man suma kër man kee na suma ataaya I have cast number equal to number of people that are present. So, because one of the things that you can spread hepatitis A and other things is through that sort of herpes, thing. Tammy? Herpes, you can spread. So it's something that we need to keep an eye. Because the idea, again, for this talk, moine, yi bon yi nga xam ne ni mu ngi xew si society bi and nekkuñ di ko bàyyi xel. Wow. But I'll confess, my sugar level, when we started talking about sugar here, has gone drastically down to almost zero. Because I feel now I cannot come and tell people why you're sugar, and I'm still at where I used to be. So I've been cutting down to I had my coffee at iftar with zero sugar. So the idea li ñoo wax rek mooy ne pour wax bi ñun ñoo si war a njëkk a njëriñoo. Even balaa ñi di si njëriñoo. And li ñoo wax mooy li ñoo bàyyi xel si society bi. And that's just why we are here. Because moo tax su ma génnee suñ ma saabee ataaya du ma ko dee jël. Because man du ma dee xalaat sukkur bi rek de parce que sukkur moom soo nekku dee di lekk bu bari calories yi di nga ko lakka te comme noo wax I'm glad you said that. Gis nga nit ki doo dee mën a jóg rek bàyyi dara. dafa mel ni ku dee tuf cigarette. suma papa mu ngi tuf cigarette for almost papa sooy seetaan lii ñaan naa la baal di tuf. xam nga Fatou booy na la. waaye xam nga donc yàlla nu mu dee bindee nit rek xam ngeen suma pa blood pressure baa gën a baax suma bos mu ngi ñëw si clinique bi this week ma gis blood pressure bi dama mer sax. waaye ma ne Fatou dafa ñëw ne ma is dee boole na ma papa. non why everything in moderation da ngaa gis ne sukkur bi su nekkoon ne yaa ngay jël 3 teaspoons nga wàññi ko xam nga li ma dee wax mooy ne doo mën a jump from 10 to 0. non because lii xew mooy ne di nga dégg Ismaila ne sukkur baaxul poison la nga ne xarama bàyyi rek it doesn't work doo ko mën so li nga def mooy if you were taking 6 sugar cubes nga wàññi ko to 4 nga wàññi ko to 3 nga wàññi ko to 2 you can get to a point to 0 the same thing with the smoking so don't smoke 10 in a day nga start di ko wàññi but when people get sick because of smoking related problems and they tell me doctor bàyyi na maa did it bàyyi loo parce que da nga feebar tey moo tax you tell me ne bàyyi nga once su feebar wéree rek fàtte nga yes te sugar addiction they cause withdrawals tamit ñu bari gis nga xiif du xiif de sugar craving la ko sa yaram bi su miinee sukur su ko ñaakee rek daf dee doo di yónnee signal sa brain bi ne jox ma fekk nekkut xiif sugar addiction la moo tax léegi tamit waxoon nañ ne sa laameñ bi ku nekk laameñam bi dafa am different sections si sa laameñ bi boo xam ne foofu nga dee yëgee lu saf sukur foofu nga dee yëgee lu saf kaani foofu different sections so sugar bi da moo nga miin sukur sa laameñ bi daf dee gën a miin lu saf sukur soo ko wàññi nanka dang dee nax sa yaram bi pour muy génn moo tax ñu ne soo bàyyee sukur
let's say 1 week am na ñoo xam ne Ramadan bi alhamdulilah ñu ngi wax ne na lekka sukur after Ramadan soo mosee lu am tuuti sukur rek sa làmmiñ bi daf ko dee teel a sentu so just everything in moderation in life nanka waaye di wax jërëjëf rek su nit si nu ñoo seetaanee nit yaa ngi share content bi obviously daily dose episodes yi fu mu nekk ni it's on YouTube dañ ko dee def on Apple podcast su ñoo xam ne ñu ngi bitim réew te incha allah nañ doo di ko def si radio bi tamit so di wax askan bi jërëjëf ñu nekk si biir Gambia bi ñu nekk si diaspora bi moom duñ leen dee bàyyi gannaaw parce que ñun xam nañ ne ñoom ñoo dee sutural waa Gambia so di leen wax ne jërëjëf as well yéen ay jàmbaar yi tamit ñu nekk bitim réew di ñafe di sutural seen famille yi fii tey nag lu ma bëggoon ñu waxtaan mooy lu tubaab bi de ooyee. xam nga li garaaw mooy ne ñun mi toog fi sax xamul lu ñuy waxtaanee tey. yes tey booy dama leen ne excellent rek. waaye dama leen ne excellent rek waxtaan sa lu ñuy waxtaanee tey. non jaru ko waaye dinañ si dugga because ma wax la dara tey lu ñooy waxtaan mooy duñ mën a ooyee suñ boppa kampe jàmbaar te man si lu ma foog nit ki bala ngaa nekk jàmbaar dëgga am na tubaab bi lu ñu dee ooyee vulnerability. maanaam. foog nga am ko. maanaam wala te yaa ngee laajte. foofu lañu war a doore sax gis nga vulnerability bala ma koo describe sax. lu tax suñ laaka yi. olof ak mandinka. wala fula. wala joola. lu tax am na yeenay yoo xam ne it has to do with human emotion. amuñ sax nekku si suñ. lexicon vocabulary bi because yow soo nekkee olof naka nga understandee vulnerability si mandinka ntiya fahamna wala mo miyalon ko komin ko batade na dal wala ten opportunity babu la pour mode ya tora komin ni mo ba fala wala mo miyalon ko sembo tabul pour ay ko ke no afa wala pour ay kelo ke no afa give me an example. Akamta mo mi yalon ko ba example ni mala dira mi yalon ko min ko aba mbedo kono bara ma fantanka aba dame dinkirato mi yalon ko fem ba takino la highway kan tafi wala foti Pap, describe a vulnerability si olof yow noo ko understand suñ la ne you're being vulnerable si olof is it positive or negative? It could be both. How? How? Ntalkaja negative la. Negative. Okay. Yeah. How? Ndaka coming ko ni ko like sign of weakness. Coming ko coming na fa nyamen doron. Sembo tela wala buka kuke no fanga. Okay. Man dika kan jama akamta niyo fo dora akamta ko ita kuke no le fanga dal. You're not understanding. Lan moy vulnerability. Si olof. Wow. Na garaaw de. And Dr. Sana How do you describe it, Doc? So, description might be difficult for me as well. Why? Come take. In society, I'm not expected to cry, for example, in front of my wife. Because man my goal, man my or a support system. So if we're in a situation where it's very difficult, I'm not supposed to express weakness. To show my emotions about the situation. So I'm not man enough. So lulu moy why it is negative. And then there are ñun ñep ay nit nañ. Yàlla nag daf ñu binda differently ñu ne jigéen. How? Gis nga li interesting mooy ne. Tey ma may laajte question. Gis nga jigéen. donc tey topic boo isi dafa jigéen boo yaa ngi dang. And that's the whole point. Jigéen has higher emotional intelligence than men. Because yàlla daf leen binda ñu nekk ak caregiver. Let's go back to the history of the prophet. Bi mu demee xaaru Hira, the mountain of light. Bi ko fa Jibril fekkee. te jaña ko booy jàngal. Ikra. dafa daw. dem si jabar ji ne ko sàngama. Loolu mooy vulnerability. At the point bu
yonente bi doon wax ne sangama loolu mooy vulnerability. mooy accepting ne boy anga nga no but ama fo local language la de. no why that situation. In that moment he accepted ne he needed comfort. Yes. So accepting that you need comfort mooy you are letting yourself vulnerable for help. jabaram su ko wax ne yow tapet bi la jógal dem tapet bi waaw waaye jabar ji nag that is why this important as a góor nga am jabar. Because it can make you or break you. mu ne ko boy déedéet yow lu bon du la dal. You are good in A B C D. dara mënu la dal lu bon. nit yi suñ soone yaa leen a dimbale nit yi suñ ñàkkee dara yaa ko indi. You host your guest, you are well mannered, so lu bon mënul laa dal. donc mu ngi tàng tey hey let him land so in that instant it is where the woman helped him sanga ko support ko emut si foofu sa de tu ne ko kañ ñu ànd sama oncle kooku góor la jàng na mu dimbal la dëgëral la kookoy Warakata ibnu Nufal boy so xam nga moo tax ñun jullit yi yonente bi mooy suñu modèle lii yëpp démb rek maa ngi ko wax nit gis nga lii yëpp soo gisee yonente bi go through it pour jàngal ñu la ne ñun tam we are human beings he is the most perfect model but he had shown us that you need to be vulnerable. And this is just it. Doc. So in short, you are telling us when you are being honest towards your feelings or transparent. Exactly. Loolu mooy vulnerable. Yes. Arms. This guy fu mu nekk nii jël bi yaa ko moom. nanguma. Listen. Listen. Omar, he got a point. No. Let him land. Balaa ngaa land. What he's explaining is when you've been honest towards your feelings or personal experience, because lu ma explain is a personal experience that suñu yonent bi loolu la dunda. Am ñu explainal ko jabar. Understand nga? So he got a point. So yow. Why Jabaram was a safe space. Yes. That's the word that qualify. You have to qualify it because even Adama sax bu mu wéetee ba ñaan yàlla su la ko yàlla may koo xam ne na ko jox comfort and companionship as in a safe space. Yes. Correct. Bàyyi ma ñëw foofu tegal sa tànk. doxalal sëñ daara. man nu ma define vulnerability si wolof. mooy lompoñ. Hey boy. Omar, bàyyi ñu dóor laaj olof yi. Lii fana yi lompoñ. Boy man joolaa bi soo ko ne lompoñ boy. Lompoñ. Léegi xaaral ma ñëw rek. Make ko mu tëj make ko Very good. Lompoñ. It could be physical lompoñ wala emotional lompoñ. handicap. mooy ko xam ne comme mun naa ne dafa weak. emotionally wala physically. So mun nga wax ne kii dafa vulnerable. Comme donc ko waxee. Is it temporary or permanent? It could be both. waaye lu bari permanent lañ ko dee xoolee. No. Man pour man I think vulnerability is like in that moment. Yeah. But vulnerability am na a reason. Either you've been afraid pour harm or attack either physically or emotionally. No, why? How do you learn? Because it's interesting no ko define it because I'm going to go ahead. It could be both. Comme ni nga ko waxee Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko Adam alayhi salaam bu ko yàlla bindee dafa bind jigéen pour ñoom ñu ñëw confort ñun jigéen ñi dañ nekk ñun it dalookaay. moom ñun dalookaay mooy comme doc nu mu ko expliqué suñu amee anything lu ñu jaaxal ñu ñëw ñu siyaa suñu problème moo tax góor jàmbaar boo gis am na góor jigéeni jàmbaar bu nekk si ginnaaw because of wala pour yéena si boy ay jigéen exactly because of góor dëgga ñun dañ doon gis time boobu noonu léegi it's very rare but time boobu noonu daa nga gis xale yi suñu defee dara si biir kër bi jigéen laa la wax de jigéeni jàmbaar su ne fekkoon ne yow sa góor sax dafa vulnerable dafa lompoñ dafa weak emotionally mbala physically
yow da nga dee make sure ne mu strong jigéen bi mun na tax góor bi mu strong naka nga koy defee mooy da nga ko jox his responsibilities time boobu noonu suñ maam yi wala suñ papa yi da nga doon gis ne ñun suñ defee woon dara si biir kër bi suñu yaay lu ñu dee wax xaar leen ba seen papa ñëw mère bi mënoon na ko solve but mi ngay jox paa bi the responsibility of pour nga garder xale yi okay parce que góor bu nekk dafa soxla male figure correct so mi ngi ñoo jox pour ñu mën a strong su fekkoon ne ñun we are lompoñ xam naa ne ngeen mën leen understand góor bi is lompoñ jigéen bi mu ngi laa jàppale so man dem na ñëw na vulnerability xam nga vulnerability man dama ko define as si olof lompoñ it could be physically wala emotional luy lompoñ mooy man non lompoñ understand na lompoñ mooy handicap rek mooy handicap waaye xam nga but xam nga ko jëlee noonu rek waaye xam nga textbook definition of vulnerability it's a temporary state xam nga comme olof yi lu ñu dee wane jàmbaar dawul right dafa uti doole right it's the whole point ne xam na ne foog mu dellusiwaat here waaye léegi foog nga daw recover even time bu ñu daan ni si dem xeexi sax dangaa sol sa armor yi yëpp nga dem xeexi soo ñibbisee mostly times jigéen mun naa nekk hit na sa yaay su nekkee amuloo personal person wala sa partner mu simi armor bi ba pare si la yow di nga mun a xam ne ok fu mu nekk nii soona naa fu mu nekk nii gaañ nañ ma waaye xam nga si diggi xeex bi loolu keloo ñu fonk no waaw loolu bi jee ila noomoñol walla tine tata keloo comme they are partners ila musol walla tine tata kelo dura so comme dokka fa ñaamen I think ni ya jibe ente lajjino fango anata football karola aka fanyere yemmo ñini mi yalan ko iba kayro sud aba kayro dire comfort peace of mind góor yu bari loolu leen di ut nit dañ def foog ne rafetaay la du loolu moo tax comme dog lu ma dee wax rek jigéen dafa war a jonge luy jonge very good Omar dama bacculo di teewloo ñaari non yow kii moom man yow defal ndànk rek te na am nga man dama ne nga jonge dafa utee dama waxal lan mooy jonge exactly xam nga lan mooy jonge oyof ok soo la ma mayee rek naa daay leen non bismillah dama ku ma dog rek doo jëli fu ma waxee jonge mooy oyof ndaxte jigéen bu jonge mooy tey yow dog yéen am ngeen jabar ngeen jógee fii nii yéen a ngi late 8 hours nga dem fekk jigéen bi sàngu na tëdd na mu am oyof boo xamee ne daf laa jóg jox la reer yàlla dog sa programme bi neex na déglu naa even doo déglu mu jox la nga lekk mu ñëwaat dem tëddi jigéen boo xamee ne jonge danga ko tooñ mu baalu la oyof baalu la loolu su paasee the next day ngeen toog di waxtaan xam nga keroog yaa ma tooñ ngeen waxtaanee ko ngeen siyaa problème su mujjee man loolu laa nekk di define as jigéen jonge waaye nekkul ne jonge to be honest waaye jonge si jamono bi lu ñu dee ooyee jonge loolu dafa utee looy describe loolu du jonge dog loolu du jonge mooy féminisme jonge moo nekk jigéen bu bëri feem rek non xaaral ma ñëw rek dog loolu du sëy loolu mooy jonge waaye man lu ma dee dégg si lay defaane jonge loolu du jonge xaaral ma ñëw jigéen bu jonge mooy jigéen bu bëri feem jigéen bu bëri lan la miin feem Omar because parce que li xew mooy feem bi mooy ne tey luy feem lan la miin feem luy feem jigéen bu sob bu bëri non ma gën a xam nekk jara waaw sob buy jomalaat mooy mun naa sol waaw fer yi mun naa sol tànk ver ma cuuraay guddi nga cuuraay loolu du jonge guddi nga wàcce mu ne góor nit na something more than that góor nit na lu ëpp loolu waaye loolu mënuloo ko génne si jonge de sëriñ bi gis nga wàcce mu laal son ndong mi ne papa séeri wàcce nga waaye loolu mënuloo ko génne si jonge loolu yóbbuwut kër exactly yóbbuwut kër boobu yóbbuwut kër de ok peace of mind loolu mayut góor peace of mind waaw ok kañ loolu joxut góor peace of mind de kañ Omar defal ndànk pap defal am na kii mu si honeymoon phase yow seet la cuuraay yaa ngi foor ba léegi indian love bi nga nekk di dunda de non xaaral ma explain la Omar loolu mënuloo ko génne si jonge de no waaye Pape let me help you let me help Omar okay gis nga psychology it puts marriage into stages when you get married initially when you're still in the honeymoon phase
you've not crossed bridges, you've not been tested yet. Omar Pape foofu la toll. waaw parce que you've not been tested yet mooy ba tey xamaguloo fi nga taka wala jigéen gi xamagul ku mu sëyal. Unless and until you have bridges to cross, you have difficulties yoo xam ne commencé ngeen di xuloo because nañ waxante dëgga bedroom dafa xat. In as much as amal 10 square meter bedroom waaye dafa xat. xat bi mooy this is somebody on your space around the clock, both physically, emotionally, and everything. Jonge, like what we understand jonge today, mooy ne dinaa mun a sol sots, dinaa mun a takk ay fer, dinaa mun a taal cuuraay, dinaa mun a jinda, and now one of the things that probably we'll talk about mooy ne all these aphrodisiacs that they buy and put into their bodies, which is big poison, those things are not jonge. Because tey, like we said earlier, Unity bi, what he went through, how did you tolerate ko ay cuuraay, those things? But the maturity, emotional maturity. Because moo ko magee wa ñaata yes. Yes. The emotional maturity is what jonge is. And one. So how do you connect ku jange whatever that description is dafa mel ni loolu lu bari la. Yes. Loolu from Banjul ba Bese lu nekk. But how do you connect it to vulnerability? Ba tey xam nga Si góor. ba tey xam nga we are all human beings and we are different. What I mean by that mooy ne tey xëy na man what I want from my woman is different from what you want from your woman. So probably what I might take as jonge is different from what you take as jonge. But what Omar's point mooy ne the feminism li tax yàlla bindal parce que Adama li ñu bindee woon Awa mooy ne that safe space. Exactly. And yonente bi li ko Xadija defaloon mooy that safe space. Exactly. So connection bi to vulnerability mooy ne tey if I know ne I am broke, for example, I cannot afford the iftar that we just had, Kiri Ajafado. Well, it is my responsibility. But can I go to her and tell her ne, babe, lii de mu ngi ñëw waaye awma xaalis. And what is baby's response to that? That is where it matters. So it's what connects us to other human beings. No, ba pare taxi it starts from te dama bëgg ñu dellu because gis nga ñun góor yi góor bu nekk the adult you are is a reflection of the child you were. Góor yu bari soo leen gisee ñu ngi mag ñu ngi dangal ñu ngi li manière xale bu ndaw bu góor moo nekk su ñoom ba léegi. soo moo tax léegi dañ ne wax ne góor soo study emotional relationship am ak yaayam that they influence emotional relationship am ak jabaram or future partners. Just to say that, you people keep on saying that, thinking that Pa talks about Aja Fatu, blah, 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 blah. I am my mother's first child. And what that means, mooy ne jigéen doomam bu góor mooy first, mooy second boyfriend. And when I look at things, through our stage of development, me and my mom, all the things I've seen grown that she missed, I give it to my wife. So in this society, what they will say ne dafa ragal jabaram. Dafa bëgg jabaram bi uppa. Why again it goes back to upbringing. That's true. Because upbringing as a child, as parent du bu ndaw nga dem marché toogal sa yaay raxasal ko fóotal ko. I cannot now come and get married and stop. Because this is who I am as a person. Thank you. te dama bëgg ñu laal foofu sax because no dëgg la de because gis nga Gambian society African society in general ñu ñëpp jaar nañ si even sooy dugal leel sax the whole purpose is pour ñu def la góor du jooy góor dangaa dangal góor su la dara métti dangaa muñ ba dee and the reason why lii health show la waaye dama foog ne the vulnerability or lack thereof si góor moo dee gën a affect suñ emotional wavelength xam nga man sax moo tax góor a more violent ñu ni neen because loo mënut a express verbally danga ko dee bëgg a express physically da ngaa gis ne even suñ relationships men that also abuse their women physically mutuñ emotionally that's just the reality of it mutuñ at the end of the day but what is it about our culture that does not do they jox góor permission
pour mu wax ne soona naa munuma lii métti na ma te du wàññi dara si sa nekk góor moo tax man la it's not a permanent thing because fii school seen laa wane yow paccax nga no e kam fo fon cici maan kew buga diamu baake kew buga diamu cici nga kew buga diamu baake kew buga kumbo wala tane do wala tane be dida no why example some of us in years ago léegi amatul waaye mbaar bi that's where it starts. Yeah. By the time you're 6, 7, you do a little. Okay. The last door nak na nopi. Wow. Mina bul joy. So well, soon la had a fast, you your pain medication. Pull away. So that's how they start mentally distorting you to tell you ne warulo joy as a good, warulo surrender as a good, warulo. But forgetting that you're a human being. Ye do fanam for je ka fen ni fin te fen for fama na na tan ke bute. You have to you ke train wala nyama ite dal for a day. Wala na lafta doctor Ninenkala. In the area na community in Gambia. Vulnerability negative lambang wala positive la. Yeah, ñu bari nañ ko jëlé negative because man luma dé wone vulnerability is not a permanent nekul lo xamné non nga mel. Silo nekala in that moment. No, but ni ajibe ala definition. Why then could they a negative connotation? Because to baboli a define nyame positive part bi jere. No, it's actually more positive. It's both positive. It's a sign. Lol, it's a sign that you're emotionally healthy. So emotional intelligence. Come, Dr. Poundum, go ahead. A sign of a healthy relationship, moine. In the moment that you're feeling weak, lolu nekudne you are weak as a person. So ko express it, going back to suñ yaay ak nuñ dee mel dafa mel ni man suma relationship ak suma yaay xam na ne su doomam yëpp man dara suma méttee I'll be the last person pour wax ko so I'm wired to not joy to dama dee muñ so jigéen ñu ma mës a nekkal yëpp ban caractéristique la ñoo wax si man kii moom du ma dee wax dara te góor yi bari dee wired that way because pour yow vulnerability is something that you learn ma moo tax dama dee wax ne ma amee doom bu jigéen moo ubbi suma ability to be vulnerable because xale bu jigéen góor yu bari ñu am doom bu jigéen dañ la dee scan emotionally so daf dee tax ba nga xam ne léegi da ngaa ne hey kii mun na maa de kii suma bañee rek mun na maa dama comme dokke mi foten ndani mbama diata bakele mulka naje ka kacha bakele ma jama kaje ka fonni ko kana nyim fay bama ani mon ken dia kana fay bama ni fay bama wa tadda jahalli o nin kuba kere mi halan ko I feel like nyanda fanam bama en wala nyanda kala mutada nka ngoma la ka fay manatin no na ta ya foto don ko nyinabal kere e ba fala ko ke mo la fay you know what I mean so ma like the question to ñu ñep dañ ko answer delo ma si the last time nga call sa yaay because yow amagulo jabar just pull joy nta buko kana musulo ko def sa life nta buka ke mi atin I think mbama en kanu bakele I can feel that ninka communicate and ninka mon kende wala natural dente I have nka call so that every now and then you know if I have call today I don't care if it already have call but never musulo ko sa yaay no man ninte hani mon kende am buka ko na fa mon kende I don't even try it okay so it's a whole life my whole life how about supper musu nga ko supper rek joy Joy in what aspect? And call ne papa billahi swana na nga do di joy. You cannot even complain. Hani complain la fa. No. Okay, pap ñëwal si ñëw. This is important. Dafa very important. Te Omar maa ngi ñëw de. Wax naa la episode bi moom. Dafa tàng jër. Pap no answer question bi ndax mus nga toog. Yaa ngi doog a am jabar oo na ma ne koolagula sa jabar di joy. No, jabar moom call ma di joy. Mère bi tamit the same thing. Musuloo ko sa yaay joy. No. Lu tax? Because I believe ne papa yi ñoo dee gën a dëgër mère yi. Because at some point mun ngaa call sa yaay di joy mu jaaxle. Yeah. But my dad, because we have that mutual relationship and I think he's a man like me. I believe that he's also a source of motivation. And once nga joyal sa papa, they've been through it. Experienced and a lot of things, ups and downs. So at some point, guys, they feel the situation. Yeah. So you've done it. Yeah. So you guys are normal lend. Normal in what sense? Loolu du normally Gambian bi. No, not the normal thing. Pour góor call papa am pour joy. Not yaayam. Yeah, sure. Kañ la door? Times without numbers. You can do that. Call sa papa joyal ko mu advice la or solve it. Not
financially. te musu laa wane hey pap xam nga lan la di ko jooy yi mooy lan non xam nga jooy xool dafa am jooy jaaxle dafa am jooy rongoñ dafa am so yow sa question bi ban façon nga jooy nga si taam. When was the last time you cried? Cry jooy rongoñ. Pap jooy rongoñ kay. Okay. I can't actually remember, but I think it's been a while, yeah. Have you cried in the past 3 months? 3 months? No. 6 months? Probably, yes. When was the last time you cried? I can't remember. Allah. How about you? I might ask questions. man naturally I can't. Kañ nga gëj a jooy dog. Man suma xol bi dafa der kiis léegi. Kañ nga gëj a jooy dog. No, but recently I think nekkut I don't know. No, nañ dem si Omar. No, man gis naa ko mu jooy. Yeah. Waaw. When was the last time? Gis naa ko mu jooy. The day bu ñu amee was it Yamu Ndaw Njaay bu ñëwee woon si company bi. Yeah. I saw him cry. Do ñu bëri gisuñ ko. But dugg na la jooy xool ndax jooy ron. Dugg na si pharmacie bi. Dugg na si pharmacie bi foofu noonu. Xam nga def yëfi góor rek rakin tag rek ñëwaat. Fompa rek pare. waaw rakin tag rek. dafa gaaw waaw yooyu la rek bot xam nga. naal bañ jibee kam docteur ba jëfandikoo nga kumbol de. moo la ne. waaye dama ne mën a téye suma boppa. daf de comme leena la. Pape jooy dog jooy bu ma duñ dem jooy. yaa non. ñun tréewul nekku ne noonu la ñu tré. bot di nga wax ak mère bi mbala nga wax ak daat bi ina wéene dina xam ne kii am na lu ko naxal. waaw at some point is very important. te man suma yaay foog naa man loolu la ko yàlla may suma mbir. suma yaay mun naa wax a man mu xam ne I'm in pain. nte amere a depend de. Ibama Banyadili and need a parent. How they can handle it. Niajben funding K Jamal Bakalafika Cafe Ulula, Kade camera Jahale, Olenteng ala press over Shella. Thank you. Teman water do my joy to my eye, because I'm not a werut. Said that they internalize, because man they do yaram. And Papa had a munagana deku pressure than Mary. No, why yena Papa I'm emotional tools. So anyways, you all book then you board be. Na mus nga calls a parent joy. Well, man. Te laajuñ la. Lu ma mean vulnerability mooy yaa bi laay sonna naa. Rek nga door di joy. So well. Wala papa yaay moom soo jooyee gaay jooy. Déedéet waaye léegi loolu garab la. Lu tax yàlla may ñu ability to cry. So well, loolu musta am because that bi nekkul ne daf ma raise. Mère bi teel naa dem but ku ma raise suma magi mère moom laa xam musuma koo kool ne ma jooy ne ko nii but su ma waxee rek daf ko dee fio su ma waxee rek daf de xam ne Omar soona na Omar mi ngi si pain du ma dee wax suma problème ñoom ñëpp xam nañ loolu noonu but su ma ko koolee ma jox complain rek dafa make sure ne dafa jël action boo xam ne soona na mooy indirect joy. Exactly. Comme loolu la nekkul ne dañoo call joy ba da nga koo call nga explain ko in a way ne dina xamee ne yee ndo you're in pain. Well, Doc, I think role is very important because parents they play a very pivotal role in our ñooñu they shape ñooñu they shape actually as human beings. As a man soo jaaxlee call us a papa or sa yaay because you have that interactive relationship. It depends on Let me come. Most 75% of today's generation, you have that relationship with our parents. Now let me. Wow. So it's good at some point. Should they young go through certain things, been obstacles or circumstances beyond your control? Because that's the beauty part of life. At some point, we must experience it. So it's good na okay. Nga jahle talk call sa papa. Papa silly ugly la nek difficulty be ni or problem be la nek. Even suko munuta fach. Ko mom garab la si ñun. That piece of advice it could be a stepping stone towards what you are. But psychologically téye ko foofu jëlal boo nga tapaagum ko because dama bëgga kii mu ne non musu koo def. Dr. Sonache, the people that know me know I'm a crybaby. Okay, so the fact that he is mu ngi describe boppam as a crybaby loolu yaa ngi wane ne it's not a positive thing in a man to cry. So, well,
in circumstances like when generally I cry in gatherings, in public gatherings. Not once before. There was a time, one of the episodes, that I was explaining something. I was sitting watching with my cousin. I was like, "But don't I JC?" I didn't cry yet. I wouldn't cry. Tears. Yeah. So me, I haven't had that relationship with my dad. You did? I don't. Okay. I was about to say, yeah. With my mom, before Fatu came into the picture, we lie in the same bed. What are our problems? We cry about it if we have to cry about it. But now, when I'm in pain, I talk to Fatu. I'm not okay because of A, B, C, D. There are times that when I cry, he just comes and hold me. And gis nga doc lu mu just wax ni yaa ngi dellu si lu ma dee wax your childhood nuñ la waaye boo nekkee xale sa yaay daf la waaye with vulnerability that's why I started with my mom and then came. moo tax nga mun koo def ak sa jabar loolu man musuma remember nekkul jabar nekkul jànga I cannot remember any time boo xam ne dama daw comme noo doon wax yonente bi ne sàngama ama dangal be dee donc 23 years loolu la ma dee mere su ma waxee 23 years jëli leen We know. jëli leen na leer tojal yaa. non waaye xam nga 23 years te nañ bàyyi doc mu jeexal sax because xam nga léegi loolu lu ko dee cause na leer 23 years. jigéen ñu bari dañ ko dee mun nañ ko understand ne ba léegi yaa ngi bañ a bàyyandeku like most men are clenched fists comme loxo bu téye. I think generally léegi jooy yu bëri dañ laa wax ne yow pàccax nga de. No, I think. Oh yeah? Jigéen ñi la ko waxee. I think generally. dañ laa wax ne papa yow pàccax nga ma. I think generally it depends on the maturity of the woman in your life, and also how much of a growth the woman have seen you. Oh, that's true. Yeah. Similar to your mom, family. Yeah. Because what it means more, today me and Fatu we've been together for almost 20, it's getting to 15 years now. Wow. 8 years before marriage and now. So what that means is I've been through so many bridges with her. She's seen different evolutions of yourself. You broke so many barriers. Exactly. Yeah. From being a student to blah blah to broke to blah blah. Even though I'm still broke, but you're wealthy. No. Boy, it's not wealth. Nekut hal no dega la de. Boy, wealth nekut hal is de. No. That's material wealth. So what I'm saying, Moine, the reason why we're able to do this because when people see our cute pictures, they just see today. And not understanding it has been through so many years. Okay. Because what the signal is Lova harut tay lo neku talubem lo nekk serignam why must it disrupt the psychological safety? No. Thank you. Te lol dama bëgg nga laaj because what I know is my safe space. Yes. I know she understands when I am weak how to handle me. Doctor, xam nga lu sama loolu mu important. I wanted to mention that. Gis nga góor nu ñu waaye su ñooy am si moment of vulnerability. It takes one time to just yahako pour nga yahako ba pare góor boobu du musa ñëwaat si yow because dafa fekk dafa ragal parce que man léegi soo ne dëgga munatuma I'm not strong in this moment nga wax ko nit mu brush ko off du ñëwaat si yow jaral na la nga dee sax xam nga loolu mi jaral na nga te góor yu bari that's what happens te léegi sax nag gis ne going back to childhood su nekkee sa yaay mu ngi busy on xam nga mu ngi sona mu ngi go through moom tamit on ups and downs am musuta am time pour attend moo tax dañ dee wane léegi middle children xale yoo xam ne si digga lañ nekka ñu ngi am magi taaw yi caat bi attention middle children léegi dañ dee emotionally independent because dafa mel ni ñoom dañ dee war a self suit seen boppa it's too much going on. Let me give you again where I came from my house. Am I middle children? Are you? Let me think. When I was bima judo. Te yow taw nga? Bima judo. My dad was a teacher at GTTI. This was in the late 80s. Yeah. Salary was $200, $300. Oh yeah. He was struggling. And he had to maintain his little family. My mom had to do a lot of complementary work of
toga leka, jai leka. And like you said, me as a Tao, we had to spend a lot of time together doing these things. So your king is king of ham, because that bee is not there, he's gone. So don't am that platform, because Nipsina is worried about lumo passe them ligay suba. Okay. Lumo joxe dépasse suba. How can he support his family as a man? He's not emotionally available. He's almost a time. Yeah. So even if you're weak to cry out, in his mind, if I'm going through this should be man enough to go through it. Yes, degala. And I've gone through it. These are things that, like I said, maybe this is why we talk about it. He lost his dad when he was 17. So me, I take it, he doesn't understand what... I'm tools. Yes. He doesn't have the tools. Hello is very important. He doesn't understand what it means. Your timing how much you understand life, you lost your dad. Yeah. And he had to be the man himself. Them start ligay, because he's also the first child. Has he ever told you, I love you? Who? The dad? Yeah. My mom did. No, your father. No. So, sa papa, musnala hog wahlane kemo nge kanule. No. Yo? I started having hugs when I started traveling. Huh? So Supper. many times. But your papa, it's like a beautiful relationship. Ask Omar if you No, see why me that's unusual then? Yeah. That's why they literally, the people neke hala, the flag hog wahlane, I love you. even at this point of time. Ask Omar, I have a very close relationship. So you are not a good... You're an outlier. Yo? No. Yo? So when I started having hugs when I started traveling, and goodbye at the airport or welcome back. How about you? I mean, Smapa hogante, like we have a very, but Smapa lost his father when he was, I think, 5 or 6. So man, luma don't notice yet, I'm tools, right? And it's not Gambian society, African society. Pul I love you. So mota gor you bari, the nyom mak, love is only romantic. Love is not a human emotion that is universal. Hamga. One two reg musunyi mange kanule. Most of the times, when was the first time you one it I love you? Gorla one. Possible. No. Again, what age? What age nga do di chase boy? No, namulo ko remember. Junior high, primary school. Primary, why nekut man kind of love. No, as in verbalize. When was the first time nga verbalized nickname? I love you. Case xale bi cepe dama la gis bëgg la door la laaj ma ngi la Wow. The kind of 100% of cases. 99% of love. No, loolu dañ ma ko doon bindal. Love letter. Loolu dañ ma ko doon bindal. waaw kañ nga ko wax verbally ñëwal kii When was the first time nga wax nit nge kanule? Time jali ba. I have to remember which guy. Which that? But it was romantic. Yeah, it was. Okay. Before the age of 18 or after? After 18. After 18. After 18. That was the first time you told somebody After high school. Yeah. Boy, primary school chesu. non bàyyi ko rek Aduna ning tere malbe in programme jiga gada na kami. What happened? Ndilima taranu ka sport play, ka boroke and academic very good. So guys you're on top instead. So you were a star? Yeah. So they guy on top. Primary school lock door. Primary school lock door. Primary, yaa ngi woon. Yep. Am na ñoo xamante ne ma doon bindal letter. I don't even know them. Yep. So you never felt the need to reciprocate love? Kado tuma mo head boy Okay. Very important boy. Serious head boy. Boy head boy ñoo da yes. Boy, bu ñu doon daala bu ñu doon daala xam nga man head boy la la woon ba ko te annex. No. Why xam nga loo leen di laaj nii it's lu tax mu important. Góor yu bari soo teelee am notoriety amongst your peers that they dull sa emotional intelligence. Foofu laa bëgg a ñëw lafta xanaa woon. Yeah. Because min kata at that level wotuma mu den noli killing. Fulan jong min nata ka karamo kono kada ni head galul kata ñëw. Yeah. Everybody was like came warning, head guard, came warning head guard. Wato mu do fana mi dem yana ko they want to comment. Ninja I have to go. They want to come in. Application on that thing. No, I don't know what is even happening. Playing love at primary school is almost a tradition. We all experience. No, but you said somebody that you. Why luma mean? How many luma bukan like to see it? Psychology goal when it comes to love is only romantic. Yeah. Then you there why no.
moo tax góor yi bari oftentimes very rare nga gis su nekkee romantique sax góor bi mu njëkk a wax nit ki ne I love you because miinante wuñ ñun suñ jamono and it's American fu mu nekk nii léegi-léegi is Western culture man léegi Aisha every time I love you Aisha it's natural that wasn't normal you xam nga ne nopp nañ la but yaa ngi democratize mbugeel in a way boo xam ne it's not romantic Right. it's like more of a mutual thing ba pare léegi man I'm a part of a fraternity suma xarit yu bari góor ba léegi suma ay hang up dama la ne Omar I love you man suma brothers suma magi suma rakab bu góor dañ dee wax ne hey I love you so as an intentional I love you and that is not common boobu states la am def yi doo fi mun a wax ne I love you de. yow fii yaa ngi wax sa papa balaa ngaa réew ne ko daat dama la nopp. mu ne la Omar yàqu na. mu ne xam nga li mu ne la Omar yàqu na. yow kañ ngeen. wala mu blame sa yaay waaw mais yaa ngi tax boy bi mu ngi nekk fii di wan nekk ci man. donc yàlla mën naa dem mbaa fukk but it's all down to being mature. tala level o yeah. ko na mo le to nya fare comme docteur Paka afanyame ni ido ko nyo ni ka ko ne kanu wala karamunta nyo I'm confused problème mo fait e téléphone bu ka faham You know, I had a big problem that went to police. yeah Because I had a friend who's a married woman. you know And when we talk, we say, I love you, I love you. The husband saw the messages. boy don't move No, seriously. No, I love you. And boy dañ fi yaal boobu No, why say what? I got attacked. No level. boobu nag boy daf So, but like we said, man kuma police bi nu mu ko joojee man kuma ham. lu ñu leen aatee. Don't be just like I said, kuma ham knows an emotional person. I'm quick to tell people I love you, even men that are close to me in my corner. So my female friends, they hear I love you. man nag suma jabar ko I love you You understand? So, but eventually, like you said, this nga police be or everybody in this environment, that's what they understand. They don't understand, eh? it's platonic Yes. waaye nag góor a jigéen mën nañoo xaritoo xam nga the reason is. no Doc no. No, Omar, the reason is. góor a jigéen mën nañoo xaritoo No, the reason before going to that la question. tell suma answer the question bu baax. góor a jigéen mën nañoo xaritoo Bu baax. déedéet. Bu baax, no listen, come. déedéet Ara ñëwal baba. waaw ñëwal. Comme Dr. Sonia lu ma wax, it's all down to concept and mentality. Yes. ndax góor a jigéen mën nañoo bu xaritoo baax balaa maa ñëw si loolu. Dr. Sonia lu ma wax, because here in Gambia concept bu ñu am ne soo waxee nit I love you rek. dafa war a It's nekk romance. because it's romantic Yeah, and it has to be the opposite gender. But góor a góor dañ lay mën a waxtaan sa nga ne ko much love bro. okay back on the first one nag No, boobu is hardcore. Boobu is hardcore. Much love bro koo ko wax dafa xam ne comme is. No, let me come. much love bro loolu bëriwul Okay, when I do it. Pape lu ma wax ni I do dëgg it. no why The concept, that's why I said it's all but- down to the concept. much love bro and I love you dañ uti okay Xaaral ma daaneel. déedéet wax xam nga lan la Now, sax let me finish up. xam nga challenge la foofu Yeah. gis nga da fact ne bugguloo ko wax rek ne boy Moussa I love you right Loo ma much tax ma ne- love yaa ngi dangal yaa ngi dangal, yaa ngi baax noonu la Loolu moo tax ma ne la. I'm confused Loolu moo tax ma ne la it's all down to like mentality and concept because fii in Gambia whenever you say I love you it's relationship or the opposite gender so much love bro mooy much love bro kooku dafa xam ne li real hardcore it's brotherhood love no brotherhood love. Pape naa nangu ak moom foofu because of dëkk bu nekk wala nit ñu nekk Culture. dañ am seen réalité we have different ñun loolu tradition norms and values bokkut si suñu réalité. Why the reason why we're talking here today is you want to break barriers. but da nga war a thank you very much Omar bu ko police normalize station story bi daf ko war a Let me jaar continue. I'm coming. non dafa toog ginnaaw comptoir. No, come on. waaye donc loolu la rek toog nga ginnaaw comptoir. Let me tell you the story now. Let me complete the story. ok So ma xëy suba dem liggéey. I got attacked. Came and slashed my tires. hey Of my car, both 4 of them. kooku mer na So I called the police to come. So ñoom jëli ko. So when he went, before I came to the police station, he explained and showed the evidence, blah, 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 blah. So, like I said, luckily for me, I have a lot of evidence of people that tell I love you. wala maa koy Yes. And this is how I am as a person. Fatu knows most of the people that are close to me are female. donc Ibato njàmm VAR VAR I love you moom faa ko boo ko wax fii moom non papa You xaaral understand? papa Ibato So- dara ka kiili yaale yeah ne kiili yaalon comme ko la xamante ne daf dee ka fa naa dee def fi olof
Fear. Ni min tara jela partner am baylo kono un problem. Of course. In Gambia you cannot tell him. But so in America your flash time America chili bang bang la. What Manila, it depends on you as a person. Yeah. It depends on ninko defara. Ak relationship ko defara. Yeah. You understand? I have a cousin who I'm very close to me. Tell you when I was out still clinic be talking most of the time on the phone. Because mom I don't know how jigen la. The husband understands this. He's a married person. Fatu understands this. But when we talk about as if ne farajang hanyewa. From if you don't understand it, you think ne loolu gis nga you understand correction am bu mu laajte ndax góor ak jigéen mën nañ nekk loolu is wrong. No, Omar. Don't buy that idea. man lu ma gëm man dama lii laa gëm si góor ak jigéen. Okay. Man pour ma góor ak jigéen mënuñoo xaritoo. you know why? xam nga mënuñoo xaritoo. yow sa boppa moo la óor. góor yu bari dañ dee fen. waay dog jox ma waay. xam nga loo miin jox ma waay. ñaata yoon xam nga góor yi lu ma miin mooy su nekkee ñaari nit man pour man lu ma gëm am na ku nekk di fen about luñ seen true feelings. parce que góor yu bari dañ dee bugg a stay si friend zone man góor yooyu sa seen bi duma dee neex xam nga lu ma miin parce que man déedéet mini jàmbaar man jaral na ma boy jëlal penalty shootal shot bi soo missee nga xam ne noonu la waaye bu nekk di stay si friend zone. No. See, the truth mooy ne you cannot have a romantic relationship with every woman. That's obvious. Yes. You understand? Yes. Waaye nag xool na la ne jigéen mi tamit bëggut romantic relationship ak yow. yow loolu mënuloo ko xam. mënuloo ko xam. sa bos rek nga mun a xam. yow ak Pape yéen a nekk benn. Do not rule out that ne góor ak jigéen duñ nekk. Yes Pape mënuñ nekk xarit. rule out. Pape lan mooy xarit. Pape lan mooy xarit. te in Islam lan mooy xarit. Ok. lan mooy xarit. Xarit dafa am different categories. góor ak jigéen ban xarit lañ mun a def. Normal friendship is no listen. Normal friendship. Listen. You could be cordial. Exactly. waaye di waxtaan 11 o'clock. No, listen, loolu laa di wax gars yi fële de su ñu ma Omar suma xarit nga man leen su ma koo waxoo nga de. koo ko suma classe ngeen ba jeex na doo suma xarit. non góor ak jigéen mënuñ nekk xarit. loolu si góor yi la ëppee comme góor yi ñun probably duñ dee téye jigéen as friends but some girls or some sisters dañ dee mën a gis góor ñu jàppale just friendship. As a brother. Yes. Brother, as a friend. No, just listen, let me come. Mun ngeen a see so many touching and exciting moments together. Before touching and exciting. No, just wait. touching nga wax de touching. Yeah. yaa wax touching nga ne xarit. touching nga ne xarit. ah. No, not touching de. Define touching. Mais moom la touching and exciting. touching and exciting. not touching la loolu la wax. Listen. not touching la Jigéen mun na laa jàppee xarit. waaw. ngeen say a lot of things. It happens sometimes jigéen dina la kii ba nga fa nekk daf la nopp. soo jigéen boobu waxal ba pare. dama laa laaj ko si man loolu yaaxal jigéen boobu. waaw soo demoon nga ne ko Mariama o Fatimata dama la bëgga. that's vulnerability bi foofu la ñëwee lan la laa wax. Dr. Baye. it depends on how she feels about you. non Dr. Baye yàlla mën na débat ko ila mooy na Pape ila mooy batu nga ñi man gëm naa ne góor yu bari lu ma gëm mooy góor yu bari it's easier for them to be vulnerable than the ladies to women than to men. loolu moom agree naa. léegi da nga dee mën a am ñoo xam ne. dañ la dee just safe space. loolu nag mooy friendship bi. donc that is the friendship. léegi Omar. that's the friendship. non mun ngaa mit somebody. dani mbaa kala mi dani mba kéeri. Pape non baatara mba problème moo kon. Omar te yàlla bindeewuñu noonu de. non I'll give an example. yàlla dafa ne non. I'll give an example. Today Ore and Fatou. listen. donc. donc daal mu ngi. donc anyways. non. góor yi nekkul exactly. waaye tey doc man foogu ma ne di nga ma gis maa ngi caat ak docteur Fatou. then chat 11 o'clock I love you. No, du egg 11 o'clock. Du egg xam nga lu nekk gis nga lu nekk is our intentions and moderation. donc bàyyi ma wax la bàyyi ma. You understand? mais ma laata. maa la ko ñaan Pape may ma ko. Omar time is may ma daanaka. 1 minute time is may ma mbaras rek nga jël. ñun fii nii yëpp. at some point during school days. and they am sister or jaxa boo xam ne si school bi. Nobante wu leen but she really care. No, listen. listen. musuma ko am. Xaaral ma explain non man musuma ko am. man ma si góor a jigéen non moo tax bi xaaral ma daaneel. ñëwal. di nga am kenn si school bi soo ñëwtee school daf laa copil notes. practicals jot mu defal la sa practical. free xaaral ma ñëw rek. break time mu génne jëndal la cob jëndal la yow rek why you
why you friendship defal ndànk ma ñu xaaral ma friendship boobu noonu yow as a man soo demee ba am the concept dañ ne jigéen bi daf so dang dee mën a dem joytu si moom tamit mun naa joytu sa moom doo musa joytu si moom te bés boo mistake nga ne jaxa boobu ne ne I love you yaxa nga friendship because ko gisewul la that boat I'm telling you Pape xaaral ma ñëw happens to me anyways xaaral ma ñëw dog may ma daaneel bu ñu dem anyways xaaral ma ñëw fii rek xaaral ma ñëw fii bismillah gis nga Pape yow lay wax nii waaw ñun ñëpp jaar nañ si ok waaye gis nga soo man leena laa góom nit du nax boppam no mokk all down to the concept xaaral ma ñëw rek nit doon nax sa bopp tey Pape yow mun nga am sa xarit bu jigéen nga jàppee ko comme xarit waaye yow xamuloo kooku lan la téye thank you xaaral ma ñëw rek xamuloo su tëree guddi ndax yaa ngi si ngéntaami xaaral ma ñëw yow tamit xamuloo that the friendship she is calling is real xaaral ma ñëw you gonna judge bu bàyyi di commence mais ma daaneel rek you gonna judge bu bàyyi di commence mais ma daaneel if you are going to judge it is not Papa léegi lii dañ ko bàyyi ci comment bi non mais ma daaneel what I'm telling you is góor ak jigéen Omar da nga daanu du ma daanu waaye xam nga te ki naa taka sax xam nga mu nga sa jabar waaye kooku ba léegi parce que ndax alal bi la waaye man da nga ñëw nga express sa feelings waaw non kooku du xarit de kooku da nga ñëw nga express sa feelings te man lu ma gëm mooy góor dëgga lu nekk si yow dama nga ko wax jigéen bi loolu is different from being a friend with a woman because xam nga man pour man sàcc la xam nga lu sama ne sàcc la right emotional availability right nekkul loo xam ne danga ko war a joxe for free there's no such thing dama gëm ne góor a jigéen dañ dee sàcc loo xam ne moomuñ ko because dañ bañ a nangu mbir mi leer xam nga lu ma mean because yow su nekkee jigéen yaa ngi ko jox emotional support right moom mu ngi laa jox emotional support loolu commodity boo xam ne la bu jàmbur halal way bi dafa war a nekk si relationship waaye am na ñoo xam ne dañ si dee wéeru parce que man xam naa booy yi bari duñ dee amuñ fiti jigéen baala ma Omar lu ma wax ni su dee da nga am concept bi nga xam ne ni jigéen bu la jàpp xarit rek it has interest in you you are totally wrong man waxuma loolu de man waxuma yaa nga ne jigéen waxuma loolu de xarit because am na lu mu laal ñun wax loolu xam nga lan man laa ko déedéet man xam nga lan laa ko desee mooy I am always sure about myself but not the other person but not the other person so moo tax du ma fa nee dem because xanaa am naa sisters alhamdulillah ku ma xam ne suma mag bu jigéen Fatim she's like my best friend lu ma nim se si ku ma jox emotional safety psychological safety ku ma aar si ku ma la joytu am naa Fatim am naa Aisha suma mag bu jigéen so Fatim is not only your sister Fatim is your friend she's almost my best friend yes thank you very much waaye xam nga boobu man or na ma ne emotionally it would never be something romantic some women just want to be your friends your blank nothing more nothing man nag duma ko dee nangu thank you very much but you shouldn't roll it out Docteur Pa yàlla moom moom Docteur Badji la mooy Docteur Badji yo kuma kele ba ko mo fulol kono mo lepp jemi mantere koy kan alma fa xam ne exactly non hold on bari mbat nana mbat all the relationship we have ani Docteur Pa it's the same Docteur Pa ani Docteur Pa gis nga jaamalante you only have a goodwill from me that's why we are brothers why man lu ma but do you know if I can stab you at a point you don't know that I could be cordial I've had women that are cordial jaamalante waaye ba léegi man dama dee draw line boo xam ne emotional right boo xam ne duma I don't exist in the gray because man even when I was a kid su ma gisee ku ma like dama dem ma ne la lii la lu ma fa jëlee nag mooy noonu su baaxee ñu ànd dem su bonee ma toppa dem suma yoon gis nga man jigéen dañ dee wax ne Omar dafa réew Omar ab des du réew dafa am benn line la so yow you non xaaral ma ñëw yow bëgg la yow you've never make friends with anyone su ma am xarit jigéen te bëgguma koo am pour man suma jabar mbala suma man duma yaaxale ayen tiñaa ñaame maakala mu nte na mu ko tixirool ko nga ko na diara baake wala freno nool wa ñool for example right before tabakal mu tanum ba kere na partner already akonyo ko nyiye kanu I don't even know waram ko almon Dr. Pala mo akonyo ko nyiye kanu I don't ka ko no I cannot believe it ka ko no one ten to you know what I mean bari yara fan ataka ataba hakilu ben bari ta maji I never take it I have no yalla ning jitan tal lakata dan ta ba wulan nka tara pare da call na da wala message
sometimes na partner naka analba kachakon ndo la message na trying to find out whether you are okay but lafta mo le ku kilim fana jibe jam to comme ni yemi si nya jellam in the community mo mi yalam ke mu frenode kilim data futu do anna to fana ana docteur Badji kam fo do bi je mi man tere ko kam musu fula wala ke fula e mo frenol ke anda ngam da ke fula then Omar la partner pap ko okay pap no dia da baken because of Omar la ko but probably pap yo kanul opportunity de mon nim dorong Omar ne womi sotare rek pirim pam ele ke fama boy te du musa buga safar waaw gis nga boy boy docteur Badji ko fo opportunity yoy boy sa yu nekk mu ne wona yow person na nga nekkal yow kii nii muy def nii waaw da benn ka xeeta bu rëy man loolu laa gom li ma wax mooy moom pour moom du ne musa am jànqa boo xam du la musa wax ne man tamit am naa jànqa mu ngee laaxatu rek bala yëg luy xew now let's come back yàlla mën naa ne mbaa fokan that individual that your friend is always the good guy let's listen non mbat na naa so demandin dorom italo partner jama ak italo negative side laje and jama ilo freno la katani ilo freno comme docteur emotional de atar katar ko mako yes no ibade ni ko atara kanyama la kol pra Omar ko la so len huloye rek mu ñew taxaw ne pap docteur sanalum def na xam nga boy ila ki kan boy man naka no te xam nga dog ñan la gëna méré man sax ñuy am jëkkër ba pare ñu naan am nañ male friend moom is out of it boobu is totally wrong loolu dat suma amee suma jëkkër problème kii laa dee call mooy suma best xaw ma naka te ma wax la dara te kooku soo demee ba seet one time ñu naan la góor yi ñoo xamante wax leen dara gis nga su nekkee ne da ngeen xaritoo comme ma am xarit bu jigéen right beneen jigéen suñu gisee rek moom dina xam ne yow kii daf la nopp right the same way that's the concept we have here in Africa góor a jigéen waaw góor bi mu nekk foofu si grey area bi rek any jigéen man dama laa wax ne kii daf la nopp góor soxlaam rek amul benn góor bu la bëggut ko xam ne saa yu ko koolee nga am ko soo buggee liif mu ñëw jox la soo buggee jooy ci mu ne la mango kooku daf la nopp nangu naa nangu naa listen Omar may ma ñëw listen ma xaaral ma ñëw here in Gambia the problem is concept bu ñu am góor ak jigéen soo leen gisee ñuy àndal rek dañ nobante also even if they are friends no it's not halal but you can have a female friend it's not halal love is always in the heart of the mature mind let me help you guys Omar you can have in our lives Dr. Pa mo dafa loyal in our lives Dr. Pa you are loyal mooy digal there is always going to be a negative exactly let's forget about male and female we can't even rule it out let's forget it about now let's talk about me and Ismaila, for example. If me and him, we have a brotherhood, I know in my heart, 100%, he's my brother. And I feel that's what he knows. Why do I that feeling, I'm help ñaaw. Olof ne ñaaw njorta mo indi ay gaaf. What dek? If I can have that with is, boy broke na lebal ma fii. And he does that the same thing. This is a human being. You get to a level in your life, you see the human being. Not good la not jigéen la. Why so ko bëggee faram fàncee like I said in Islam, our intentions matter most. Te sa boss rek nga mën a verify. Why? Da nga rafet njorta. One of the best qualities of a Muslim mooy nga rafet njorta. Why? Muslim. Why dégg la wante human beings are wired around attraction. Gis nga góor ak jigéen. So let me just land. So li ma wax mooy ne. donc gaaw land. 99% or 99.9% we have seen stories of where kii nekk nañ friend mu ñëw nekkatu marriage nekk nañ friend mu nekk betrayal nekk nañ friend but we have seen also through friendship somebody is gonna take that lie to the grave. man am nga ku nekk am logo. am na female friends. waaw finalize female friends yoo xam ne nii. waaw. boy they stood firm for their male friends. okay man they could do everything for you. ma wax la dara. gis nga jigéen yooyu. suñu amoon góor boo xam ne
doy na leen duñ am time góor boobu. You can just rule it out. Dr. Badji ndara clean the the same concept. man bëgguma nekk part time man. No. What is it? Non man nekkuma spare part. Dr. Badji. Omar, so yow da nga rule out góor yow da nga bëgg a nekk spare part. No, not actually, not loolu me. mooy spare part bi. Not me actually. mbula la mol bulu. Pap. Okay, boy, you may also comment. Omar matana momi mbula la comment dani mbita wala nyindi ko. Okay. Bi ni mi lafta Dr. Pala Dr. Pakano. Adon Dr. Rola. Mo jama ba jibe kan. Atena fo Dr. Pa ne kanu le. Aha. Atena fo Dr. Pa ne kanu le. Aw Dr. Pakela mo na di follow. Boy ñu ngi joxe pancake de ku bëgg a pancake. But most of this No maa ngi ñëw pap hara mbina kan mbato. Nae Dr. Pa comme wala ko la faten Dr. Badji ko fok mo la bi jami me koy. Aya kanu le num danim friend. Aya kanu le num danim friend. Bara ma fay ne kanu le. Akana ko lafta naka friend. Non kana mbato na la ba. Pancake bi amul sukur. Bi sukur la. Am gaay ha? non pancake bi suma maam bu dugg bi moom moo ko defaral tey te dafa fa sukur man léegi moom nit yi xam ne sa soo maa jot dara bu fa def sukur waaye ba léegi am na sukur because glucose mu ngi fa so let me rephrase amul added sukur waaye sunguf sukur la I am telling you before ngay dem am na jigéen yoo xam ne nii dañ la jàppee just as friends nothing more. Okay, pap memare pap mat na jallabam pap if you want to try any other thing towards them nga yaa friends. moo tax ma ne man ku ma jàppee as friends bàyyi ma. pap ma sa xarit. te man du ma spare part. non man mënuma ko. Omar mat na jallaban rek mat na jallaban. Ma vulnerabilité fogam. Yes. Bi mi mu toñato wala ko Gambia ninta findide bi. Moje muso mi yaran ko yalla ke na defta ite intention ite na ke friend yiga ko mbala yele namba dina wala tondu aka mana follow fay man amna jiker wala aka mir min follow mira wala ko nyen kanu boy xam nga friendship nañu waxante dëgg rek all relationship no nañu waxante very normal waaw pap xam nga friendship you know how man maa ngi am si 40 donc sa soxna si balaa nga ko taga probably friendship ngeen starté no start leen as friends no because you know why gis nga man ni si dañ utee everybody's different man lu ma gom mooy ma réew moom balaa nga taga dina yaaga yow man lu ma gom mooy man lii laa gom man bugguma suma jabar mu nekk everything for me dama bugg a balance right I have healthy friendships with men so man xaritoo ma nekk di am sumay campé bugguma campé ak suma jabar that's not what I need right it's a different type of friendship and understanding boo xam ne it's different so loolu moom is one-on-one waaye man lu ma gom mooy it's a slippery slope su nekkee nga door di dabble in friendship au route because gis nga mbir mi access la gis nga friendship access la de man su lu ma gom warloo am access si man te doomi adama boo xamee weakness am rek thank you they weak pa te vulnerability góor yu bari they fear rejection ba nga xam ne dañoo nangu friendship bi gis nga nit ku nekk may ma nit ku nekk góor yu bari they afraid of rejection ba nga xam ne nit ku nekk you need the opposite sex pour joytu loo xam ne mënuloo ko joytu sa jabar. Thank you very much. That's what Fatim does for you. Because ma That's Fatim it. Yes. duma musa xam foog ne Fatim nu ma buggee I love my sisters Yes. Fatima Aisha I love them so much waaye moo tax lu ma mënuta am sa si suma yaay my sisters give it to me waaye mënumaa gis beneen jigéen boo xam ne bokkuma moom ma ne ko long term friendship for what man aw ma joti friendship sax nañ assume ne Fatim bokkul nekkuloon sa sister. it's impossible. nañ assume ne nekkuloon sa sister. ngeen build this relationship. daf doon ëpp fii. daf doon ëpp foofu. it's all down to the concept. It's all down to what you feel. xam nga Pape Leo. doomi Adama we're wired for connection. Gis nga love has to be mutual. Pape déglu ma Pape déglu ma Pape ma wax la. ok ñëw na. because of gis nga friendships yooyu noonu. man dama ko dunda naa ko. comme ñuy ñu ngay ñëw te yaa ngi ko rule out. ñu lay wax ne dañ bugg a nekk ak friends. kon dunda nga ko. déglu ma comme ñu lay wax ne dañ bugg a nekk ak yow friends. comme yow da nga xam ne kii mënuma nekk ak moom friends. because of man du loolu laa gëm. but dañ dee make sure dañ dee make sure dañ dee portrait your standard. portrait your level. ñu mun a match ak ñu mun a dem ak yow. compatibility mu ngi fa connection mu ngi fa. Exactly. 75% of all relationships starts as friendship. You can't even rule it out. But okay, ma laaj la dara. Okay, right? Go ahead, yeah. Could you be friends with somebody you're not attracted to? No. It's all down to my feelings. No. Feelings. Thank you. Damane. Góor yu bari are not honest. They are not. Human beings, human beings, we're wired in biology.
within 15 seconds of seeing the opposite sex, you know, you're attracted to them or not. Friendship, dafa yomba feka there's attraction there. I have people that I've been talking to for almost 10 years. We have never seen each other. Okay. Okay, leave it in the comments. Yeah, please. Again. Drop it there. In a strictly platonic way, boo xamne góor bi bëggut jigéen bi te jigéen bi bëggut góor bi. Deep down side, luma mean mooy. If all of them nekkoon equal, opportunity am pour ñoom ñaar yëpp ñu nekka ndax dinañ ko jël. Because léegi si nga gis sëy yu bari lii yaaxa na ko. Góor baa ngi nekk on standby wala jigéen baa ngi nekk on standby as a friend. Sëy bi su yaaxoo rek emotionally, you're more vulnerable because bil nga opportunity ak kooku access ba nga xam ne kooku mooy sa default ngegenaay. yaa ngi understand emotionally yaa ngi sàccoo loo xam ne da nga ko war a xalaalal. sëy moom kuy sëy moom warula am third party. déedéet. waaye lu ñoo wax mooy listen if you are watching out there lu ñoo wax mooy. soo sa jabar su ñëwee mu ne la ma Ismaila dañ xaritoo. dégg loolu ma la ne la kuy sëy waruta am third party. li mu dee wax mooy ika min fo wala ko dañuy niitee nit ñi mu freinoo di ba pare xam nga lu sax loolu bring it back nañ ko indiwaat si vulnerability right xam nga lu sax mu dangerous pa gis nga vulnerability comme Dr. Sohna I think Dr. Sohna's relationship with Dr. Sanyang is beautiful. It's literally the standard. Man, I admire it the same way I admire your relationship as Sappa. The ability to be vulnerable. Gis nga soo amee koo xam ne yéen a ngi ne relationship ba pare mu yëg ne yow yaa ngi dem joytu si beneen jigéen ku nekk sa xarit violate nga relationship boobu. So you know what I do? When I have people that come to me that need support, you know what I do therapy. The first thing I do is I give them Fado's number. But that's professional. Yeah. But you have a professional boundary. No, I'm coming because there are some people that it's more. It gets to even social. So what happens when they tell you, Dr. Sohna, I love you? No, it's not possible. What do you think? Why? And what happens to the relationship the day after that? Because you bari silendera. Because the truth, man, whatever that I am doing, I have to be honest with you. But do you tell them from day one day? Xam nga lan la man maa yow dara du musa xëccu ñu Dr. Pass ndax ñu dee ñëw si Dr. Sohna yëpp loolu leen ko nekk di xoole some people ñun xam nañ ne déedéet nañ waxante dëgg human beings are not honest what I'm trying to tell you mooy ne am na jigéen yoo xam ne ak góor yoo xam ne seen business si saa yu nekk su nekkee man jigéen la saa yu nekk maa ngi jaay panket every day Musa ñëw taxaw jënd panket su xiifut Musa jënd panket loolu fekk Musa dafa am interest yow ngeen na tag Musa du xarit jigéen nekk sa xarit dafa am interest góor tamit same thing we are busy I feel human beings dañ busy ba nga xam ne most people amul time friendship unless dara mu ngi si pour ñoom man I can tell ne jigéen yow bil nga friendship ak jigéen so many times wax ma kenn non du ñaaka pat musuta am man I can tell su fekkee ne non Dr. Badji nu mu ko waxee noonu la okay yow believe nga ne mun naa am non mënut yow believe nga ko I totally believe so man gëm ma ko kii gëm na ko yow gëm ma ko okay moving on okay side jigéen bi vulnerability amongst men yan xam ngeen ne man te bii damaa dooree si man any góor ku ma xam na xam ne I am very comfortable with masculine love yéen ñëpp si company bi it's just how I'm wired because man dama dee bugg a always xam emotionally wave la ni góor fu mu toll because man gëm naa ne suma góoraay dafa mut ba nga xam ne all of you guys I love you guys deeply yéen ñëpp individually I cultivate that relationship in a way boo xam ne I want to know if yaa ngi hurt because mun naa laa dimbale and that's what I mean where vulnerability sometimes even ñun lu tax amongst góor yi dama bëgg ñu go around pour wan nga laaj ma na ndax am nga loolu si sa life góor yoo xam ne you could be vulnerable ak ñoom ba nga xam ne even your weakest moment dang leen koo wax te soo ko amutee lu tax amuloo ko te ñooñu tamit na xam nga ne you have a deep sense of love for them and they know ne dang leen dee verbally wax ne Kéemoo loo soxla maa ngi fi because I love you as a man. Yeah. I think no batu Kéemoo kilim bambulle one na kibala wote okay ntata karam mo kilinne andu mingi yo gana bamba ni wala nyindi ko dingolo to lan you know so adamu molte mi aron ko nka hanyi dakar
kana problem mol fay kana akan advice comme ko min fodan ka tiako na rek adaw mol ko mi an ka katara ka fani kari de abe jibe ka kari de abaten ka hani da right now what okay how often ngendewa almost every other week ka diam okay nama moy fon a week alon ka abon call there was a time for do ko dulan denta jele ndende je nyama atala do ko je anata time atala te lu nekk ko rewa lu nekk bigo min ka da ka ku akala ku be fani bare comme in lefta min fa rek so ma laaj la dara bala nga ñëw da fact ne kooku da nga ko dee wax lu nekk te mutal na la right da nga dee mos a soxla jigéen pour wax ko yooyu non gis nga fu may wax correct soxla jigéen pour comme naka lum dee wax kooku he has fraternal love with another man boo xam ne mun na koo vulnerable and there is zero chance that is romantic but they love each other daf dee feel void boo xam ne soxlut xarite jigéen loolu practically is non comme sex non comme docteur Badji kam min foten wala mu tona de pa exemple ni ba do ko dula mo dula to mi an ko levulo be bulu ok ye moje mi an ko lefta do ko dula al be do ko dula ke wala dula ndal bi an de reality na tare mo moto mi an ko kele tay mo tay ba hanji ka e ba ku dantan la be ka dara silare ni ne fa ñe do abita folo mo len you are not even confident but ika jaar dula e ba jala mari ba ma ko la you know sometimes ba mari check la e ba ko dol kala maybe they might feel ñen kanure et téléphone ka fe to na dañ ko re xam non to na mi sen soxla rek non docteur Badji to na mi defon ni ta da fo ya fa lumina aka fe nan defon ya lon thank you you know what I mean defon ya lon bari ima hanje ka fa you know what I mean ima hanje ka fa so lo la naka di wani that's quite possible ko le fa and the other way around do ata fa nan wato do la ke kanule wala ke batu na pour ya fa let's not go back to that te léegi-léegi sa jigéen ma wax la dara sa léegi-léegi jigéen bi sa yef daf ko dee gën a daf ko dee naxari sax parce que jigéen itam dañ bëgg ma ne wax ma lu nekk si yow rek parce que dañ dee xam ne yow booy looy di ko tapet yi because ñeneen góor yoo xam ne ñoom bëgguñ leen man jigéen ñu bari dañ ko dee wax ne góor boo xam ne ñoom xam nañ ne góor bi daf leen bëgga waaye daf leen dee naxari góor yi yëpp ñu ngi leen di toppa te kii mu ngi maa xool every day mu ngi ma bañ a wax ne te man xam naa ne kii dëgg guddi su ma ko xoolee sax ma ne ko dama soxla sorance dafa daw ba Westfield jënd sorance yóbbu ko ba biir kaama indi ko sorance faada dafa daw si biir taw bi am na ko jëloon afra mu ngi taw omelette ak afra mu ngi taw di daw Amar sax yee yàlla baa ngi taw light amul c'est tout friendship waaw mu daw mu doon so you have that you have fraternal love right so daf dee nekk outlet pour nga vulnerable yow yeah comme yow sa pa sa boy la kii moom nu mu ko waxee rek we have different types of friends we have casual friends that we hang out at workplace we have close friends da nga bari xarit torop sax Pape moom bari na man amuloo xarit yu bari torop dégg nga lu ma wax ama xarit yu bari what do you mean by that non man dama understand Pape still xamul luy xarit Pape xam na lu dafa populaire man gis nga ku bari ku ma ne da nga bari xarit dama lay ne yow amuloo xarit dama bari xarit wala da nga am ñoo xam ne you're cool with them exactly comme loolu what was your question earlier on dama la laaj na nit ku bari xarit nga waaw no before that the question you asked him what was the question do you ndax da nga am nga góor boo xam ne waaw right du sa mbokka sa fa woon mun naa nekk sa mag wala sa raka seen xaritoo bi dafa deep da nga xam ne lu nekk ngeen dee waxante as in comme pas lu mu doon wax moo tax ma ne su ma eewoo suba comme pas man su ma eewoon suba every suba dama dee war a jox suma jabar la c'est $300 xarit boo xam ne si guddi damaa ko docteur Pa ma ne ko booy maa ngi jaaxle de booy bii ëllëg su ma joxetee 300 bi dara docteur Pa du ma laaj sax mu ne ma booy cegal sa wave bi boom te docteur Pa du ma ne soxla naa ko ëllëg de non booy wave bi loolu moo te tax docteur Pa déglu ma te docteur Pa dina nekk xarit boo xam ne daf su ko munee daf maa yónnee $1,500 daf laa yokkal thank you very much foofu laay because du xaar sax ma ne ko dëgga 300 sax mutu toon xam nga lu ma miin loolu moo tax that's like a deep sense of friendship boo xam ne mun ngaa am lot of friends but mun ngaa am a special friend to you loolu moo tax ma ne la friends they have different categories mun ngaa am casual friend that you hang out soo demee liggéey dem play football kooku sa boy la when you are at work man lu ma ne nii mun naa nekk sa boy sa waay xaaral ma ñëw when you are at work ngeen hang out pare nga mun ngaa am friends that you call besties that you share everything with mun ngaa am a childhood friend koo xam ne yéen a grow up mun naa la jox practical example right waxuma ne yow la de xam nga lu ma miin pour xarit bu góor gis nga soo nekkoon ne let's say yow hypothetical waxuma ne lii nga ko def right góor bu am jëkkër nga right nga nekk dugga si leneen nga biiral keneen
ban xarit nga ko njëkk a wax. thank you very much foofu laay ñëwee ma ne ku nekk am yaa ngi na saa fa yooyu. Pape léegi. booy yaaxanaa. Papa Dia. na am léegi moom leer na. loolu xam nga fu sa xarit boobu noonu. leer na. da nga xaar ma daaneel. wala yow sa kii docteur yow ma ne la. góor yoo xam ne waaw. duga nga foo xam ne waroo faa duga mbir mi doon na di laxa. mu ngi dàng. xam nga lu ma miin. yaa ngi gis discharge. nga ne ko booy dégg solu ma condom naka la. xam nga ne man am naa relationship ak docteur Soxna boo xam ne rusuma koo wax dara about me. sa xarit la. same as Omar. sa xarit la. same as you. man nag same as Bakary moom. waaye moo tax ma ne la question bu mu la laaj. waaw loo ma doo ko wax. xaaral ma ñëw. doo ma ko wax doo ko wax kii. ah kañ. koo koy wax. ah kañ. docteur Gaba. I can face. waaw docteur Gaba. non docteur Gaba suma waay la. but I have a relationship with doctor Soxna boo xam ne ni mun naa ko wax everything about me because we build that trust. We build that. He's a safe space. Thank you very much. moo tax ma ne la friends yi dañ utee waaye ku nekk am na koo xam ne soo wéetee nga jaaxle mun nga ko wax sa soxla te kenn du xam. There are friends that could do everything. So you have that. You have men in your life. Many. Okay, sant yàlla. Yeah. So kii moom comme na ko dog waxee am nga friends yoo xam ne nii mun nga leen 3 am sax wax leen sa sutura dinañ ko faj te kenn du xam. te gis nga for some friends yooyu lu ma foog mun ngaa dem léegi 3 months. doo leen sax communiquer doo wax ak ñoom. Thank you very much. waaye nga wax ak ñoom 3 hours. mu mel ni démb nga wax ak Thank you very much. te duñ la mus a change. Right. duñ mun a soppeeku. Right. xam nga lu ma miin. right. and dinañ la defal loolu te kenn du xam. fraternal xarit. right. xam nga parce que ñu ngi ne boo yaa ngi Shout out to doxal. all my real friends right out there. no friendship From te Italy xam nga to gis nga Germany. góor I think suñ vulnerability it's linked to both feminine energy and masculine energy. correct. Yeah. xam nga góor bu nekk you have a feminine side and you have a masculine side. jigéen bu nekk you have a masculine side you have a feminine side. waaye vulnerability daf dee war a nekk a balance. because man gom naa ne certain moments of vulnerability suma jabar munalu ko dara. suma boy yi ñoo ko mun a faj. am na yenn moments of vulnerability. kaay sàngama delloo ma si like in the si yonente bi. suma boy yi munaluñ ma dara. loolu suma jabar moo ma ko munal. right. It's a balance between two. su ko defee nit ki dang dee balance foog naa ne anytime soo amee imbalance. where one is missing. da nga overcompensate wala si nga dee wait. That's when you feel lonely. That's when you feel honestly depressed. That's when you feel ne aw ma kenn. right. so ñu laal foofu male energy. yeah. kenn la. okay. man kenn rek laa am kooku suma childhood like suma cousin la ñun ñoo yaroondoor. ñoo defandoor everything together. tukki na nag mu ngi Germany. but lépp lu nekk si man. moom lu ma xam si man. amul kenn si suma half brother si ku ko xam. because of su ma amee ku may jooy si moom laay call ma jooy. wax dëgg. moom su amee lu ko naxari moom tamit the same thing man lu ma xam si moom. yaayam ak papa xamuñ ko si moom. yep. ñun lu ñoo siyaa together amul kenn koo xam ne def dañ ko. te yéen a ngi amante ñaata xamante how long. di ko ñu nekk xale ñun ñoo yaroon. seetlu ngeen loolu. man lomo li lafta ñina fola nte amere fo on jigita minna fo comme Omar ka ñimim foten ka fele itere may jama wo link ñi wal ka bambandan your own family. of course. some friends. dañ la dee mën a predict gis nga kooku xam na sa jikko. xam bu baax. soo leen àndee mbiri jigéen sax mu gis 5 jigéen dafa ne kii mooy bu Omar. non non yeah. wala kii mooy suspect. ko la foy da ka fa ne boy ta felende boy ñu mi la type leg. thank you. xamante loolu dafa bëri sax. xamante ne toone externe su fekkee ne dafa am ku ma ko bëggal xam naa lan mooy like. thank you xam naa luy taay moom. thank you ba pare moom tamit su xamee ne yaa ngi paree si xees si rek. daf laa génne. because xam na sa xol bi nu mel. man ko doon wax Omar suma boy bi bu mu doon ñëw laajte wu ma ko dara benn daala la ma yóbbu. voilà capal naa la kenn xale bu baax daala bi xam na ne man ay like do. thank you. mu ne ma man friends. lu ma wax mooy ay mi mu fa ne wala ko ñi mankente la type bi naa la ne kenn like la new one. correct. donc mi ngi fi jógee yàggut mi nga ñëw xool des yàggut. baag bële moom ko isi. daala man suma daala boobu noonu. lu bëri laal wax dañ dee defante lu bëri. thank you comme noo ko waxee ne yeneen ni dina busy ma busy. ba suñu waxee rek dafa mel ni ne. da nga ko dee fii. comme démb ngeen comme wax démb ñu ngi wax every day. te xam nga lu ma miin te mooy. luñ gëj a wax du yàq dara. te emotionally loolu garab la. exactly. friendship garab la. because léegi soo ko waxutee sa lu la métti just pour ngay wax ne waxa nit koo xam ne you could be emotionally naked. xam nga lu ma miin. as in dama war a bàyyandeku rek nekkuma di dangal kii xam ne booy. xam nga lu ma miin. dama dee wax ni si ne am na ñoo xam ne booy is. wala ñu ma dee ooy iso. ñooñu du ma mës a nekk docteur Badji. su ñoom. they see the human force. nga xam nga lu ma miin. ñooñu masse bi du fa dee nekk du ma dee war a dangal. ñooñu mun naa wax ne booy dëgg bi mu ma bugg a caalit loolu dama bugg a ñibbi.
ñu ne ma non doo mën a ñibbi da ngaa caaxaan rek waaye yow xam nañ la xam nga lu ma miin ñu delloo la waat baat su kuñ la xamee the real you thank you loolu garab la right loolu garab la so you have it alhamdulillah shout out ML Monar Maji man shout out to you friendship I think I said it in the when yow tuddoon nga ko yeah my I have about 5 my cousin moom yaayam mooy taw ñoom sama po bi yaayam sama bàjjan la sama po moo toppa si moom Serigne War he's my cousin first cousin but he's my friend it's your friend yeah moo tuddee doom Montego that is how deep our friendship Pa Amadou Junior gaawal nga ñëw and interestingly you know when that was the last time I cried in public first second doom bi Sopo la ko tuddee and then this one also mu tuddee ma so it was the last of the things I expected because during the antenatal we know ne xale bi góor laa nekka but he recently told me ne ma man dama doon ñaan yàlla ma tuddee la doom beautiful that's love beautiful te loolu it's such a pure kind of love people then they underestimate like male like fraternal love yeah I had one fekk dooruma liggéey buñ ma tuddee doom even circumcision we did it kooku xarit mashallah so kooku man I have about 5 because man xam nga as you know half of my life America laa ko spent so am na suma yenn xarit moom xam naa leen depuis primary school am na ñoo xam ne ma nekkee college la am so about 3 or 4 te suma sëy yëpp ñoom ñoo dee nekk best man te loolu nga ko dee gën a xamee because anything lu rëy si sa life waaye ku ma xam mënuma communicate so léegi-léegi dama dee dem 3 months du ma wax ak ñoom waaye ñoom dañ xam exactly who I am ba nga xam ne man fu ma nekkutee fenn sax so man loolu daf ma dee feesal and I pledge the fraternity xëy na loolu is different fii waaye friendship goes beyond ñun dañu jàngal naka ngay mën a nobee góor in a way boo xam ne is safe because anybody loo koo demal through hardship it deepens your bond dafa mel ni ñun rek loolu laa leen a wax last year just because pour man in my darkest moments in Overex yéen ñëpp kenn joxuma gannaaw te loolu wax naa leen ko sax so pour man nekkatut ne dañ dee liggéey yéen from that moment it's like now we have a bond that goes deeper saa yoo ma soxlee xanaa lu ma amul de because man that's how I'm wired I'm very loyal and suma love bi is more like dama koo delloo because xam nga nit ki da nga kóllëre is something very important to me so I do have that but lastly fu ma bëggoon ñu dooree because wax nañ around controversial love vulnerability fraternal love and vulnerability spiritual vulnerability yéen a ngi doon laajte joy man foog naa waxoon nañ ko nuñ ma jàngalee daara jàngi gumba la woon man honestly I don't do ma ko dee nëbba the last 2-3 years laa really door di understand Quran bi because I started studying it in English moo tax man even growing up Bible bi laa daan gën a mën a understand than Quran bi it was in English scripture see it made sense Psalm 23 I'm like lii dafa mel ni waxi yàlla la right because Quran bi dëgg la mun naa tari mun naa julli but I never understood it the meaning I think I started being more spiritually vulnerable because obviously I started reading about, you know, Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Touba, you know, Baye Niass, I really, Sufism. So it got to a point where Sayumare read the verses of Quran, I get vulnerable. And sometimes I'll cry. Yeah. Because it's the first time I heard it while I read it in English. And the family, I'm going to lose numde diise. Comme Surah Ar-Rahman. Loolu am na parts yoo xam ne dang dee door di joy because dang dee ne man duma dara xam nga lu ma mean ba pare mu yokkal la confidence so spiritual vulnerability that's why last time ñu ngi doon wax mbiri tahajjud sax because tahajjud is vulnerability because yaa ngee joytu ne yàlla dëgg-dëgg mënatuma so ma dimbale tey rek damaa dama right so dama bëggoon ñu laaj tamit in terms of spiritual vulnerability how do you balance it so I'm on ratio between romantic vulnerability fraternal vulnerability ak spiritual vulnerability you have 100% naka ngay divide a percentage boobu in your life understand ngeen lu ma mean tamit because 3 aspects right romantic vulnerability as in ak jigéen and it could be your mom because góor bu nekk your mom is your first love jigéen bu nekk your father is your first love for better or for worse it dictates your versions of love and then you have the fraternal or sorority jigéen yoo xam ne jigéen ci jigéen and then you have spiritual vulnerability
boobu laa bëgg ñu close show bi in terms of describe how do you balance those three. Ba pare ban nga gën a du ma wax ne ban nga gën a óolu so parce que yàlla nga gën a war a óolu ba nañ doore si Alaaji. I'm sorry, people will wonder why I have the cross in my. Yes, askan. Man Sufiyanke la. Sufiyanke mooy ne danga jaamu yàlla comme yaa ngi ko gis. wala moom mu ngi lay gis. te our belief or our raised up mooy ne whatever step you take in your life yaa ngi si seet yàlla. Kañ la sa spiritual journey bi door? At what age? Proper kañ nga xam yàlla? I was in junior high. How old? This should be 15, 16. Si nga xam yàlla. Parce que man kër bi ma juddoo la. Dob seen caameen këri diine la. mooy this is a thing boo xam ne it's a deep thing that boo xam ne probably I don't know ne xij na fi waaye. That's your personality. That's my personality. Who you are. That's who I am as a person. Yeah. Tey moo tax may wax ne there are certain things yoo xam ne in our lives we don't understand. The way I say it mooy ne if I'm coming to you for work for example before I see you as my boss I see God. Because the contract I signed is a covenant. And I said help me God. Liggéey bi jaamu yàlla la. in a way su may julli yaa ngi maa seetuloo ma dama ko mutal. I don't need you to come and sit beside my office for me to do my work. Because of the balance or because of the belief I have as a person. In my house, at my age, if I'm home at 7 o'clock, my dad will wonder, "Dama do liggéey tey." You're supposed to go, you're not supposed to be there. So liggéey jaamu yàlla. Liggéey jaamu yàlla. And da nga war a respect. So spirituality, whatever we do in our lives, we see God first before the world. Even our human interactions, man ko doon wax nit démba because I give steroid injections. Needed. Explain us steroid injections pour askan bi. So ñi nga xam ne ni mag nañ. dañu am oom yu yaaxu oom yu métti ndiga yu métti. da nga leen day jox pingu boo xam ne dafa naa dimbale dina dem ba 6 months. pour inflammation pour inflammation bi dem down and then they free pain. waaye loolu doo ko dee joxe Enovarex de fan nga ko dee usually with Enovarex we can give it an Enovarex. It's something that we just do out of service because an experience of where somebody needed it and couldn't afford it, so I thought it's good to give the service. So the reason why I'm saying this is not because of the advertisement, because jigéen ji could not afford to do both knees. Ma ne ko yaa booy dinaa defal la ñaari yëpp. The woman almost cried. waaye li ma ko wax mooy ne man tey en tant que docteur ñu ngi si weeri koor mënumaa toog di jàng Alxuraan mënumaa toog di wirda mënumaa toog di def leneen the way I can jaamu yàlla mooy through that. So my intention mooy ne to get the reward of jaamu yàlla. doing that. te yàlla loolu la dénka sax daf la dénka métier. Exactly. xam-xam so métier boobu bu ma yàlla dénka is what I use spiritually. So to summarize what it means mooy ne whatever I do in my life the spirit come first. And nit nga rek mënuloo ñàkk interaction with human beings. That is why we have the interactions with human beings. What that means mooy ne tey even su may deal ak yow I've already put the seal of God first moom nga day jiital daal. So lu ma mënti def rek damaa xam ne yàllaa ko bëgg. And usually that keeps on going. And as Sufiyanke, you believe you as the minimum of you should do is do your zikr every day. And that is why you have the cruise. This is not for identity, but also for a little bit chance that you have to do li nga war a def. And you move on. So my day-to-day life moom nga dee jiital. It encompasses it. Alhamdulillah. No, loolu moom lañ dee gis la and I think it runs in your family.
because sa sister bi tamit nurse la sëy na boo te noonu la dee jàppee liggéeyam te dañ dee wane métier you're an instrument of God loo xam yàlla moo ko dee mais sa métier yàlla noonu la dee bindee that's why even certain religious philosophies and they say ikigai. Japanese they have this philosophy ikigai as in it's the purpose of your life. Lu tax yàlla bind la. Whatever it is soo ko xamee nga koo def and yaa ngi alleviate suffering in humanity. Loolu mooy jaamu yàlla. So moo tax earlier maa la doon wax ne you're wealthy. Because it's not monetary in value because we're only àdduna bi lu ndaw time bu ndaw rek lañ fi am. That's good. Pap, spiritual vulnerability. Comme toog ni mu ko waxee rek ñun moom ay taalibe leen rek waaw delloo yëpp si borom bi lu ñoo def rek jiital si yàlla comme man moom suma kindness laa dee bëgg a use in everything that I do probably we might not be financially strong but at least suñu workplace bi mun neen si jaamu yàlla mun neen si def lu bëri dimbale si jaamu yàlla yi so te nag da nga dee joytu si yàlla waaw ma jaaxle moom foog ma wéet joytu so in short it's through my work that I play a lot of things by helping went into work miles just to make sure that satisfaction is absolutely guaranteed to all those that I can help through my work. Alhamdulillah. Baake mo spiritual vulnerability. Boy yëpp ñu ngi sell fu mu nekk nii. Huh? Kampe candidat number right now. Moo tax ñu delloo ko si yàlla. Yaram daw na de. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah ntata. Bul jooy nag da nga gaaw a jooy. xam nga booy jooya soo jooyee den daf laa téye. ba pare di la wax ne boy much love de. daf laa wax I love you. xam nga yàlla dafa ne lawanzal na haza Qur'an mooy ne. maanaam. mooy ne if the Quran was placed on mountains they will cry. Sufiyanke foofu lañ la bëgg a eggale. as a Muslim suñ turee yàlla da nga war a am na lu mu war a def si yoon. moo tax fu mu nekk nii the spirits are gone. means ne the spiritual level comme ni nga ko waxee weeri koor bi xëj na moo ñëw dimbale it's high. waaye spiritually noonu lañu war a mel. there are highs and lows nag. as human beings. because like the prophet told them mooy ne gars yi ne soo leen doon éeg di éeg rek su yàggee ngeen nekk malaaka si dëkk bi. waaye yàlla bëggul loolu. dafa bëgg ñu wàcca. ñu jëflante ak doomi aadama yi liggéey. wàccal. dama wàcc. alhamdulillah. Jamaalam. ala tentula follow back coming Dr. Paya Fanyame. Right now I'm very emotional. Hakilo back in 2015 wato min na nyanda kata na high school na karam mo ban grade 12 nyanda kata karan la fara. At that moment ndoko ma fula and friend on kanyi me fadeng he beat out the back way 2012 balle bulo to mi alanko far from home ba one day malam mamin kala dal I don't know if I have to go wala nyanta na karan wala fa ko to may kuma kelin fanya mi an ko nana tan nyina wala nyinte ko ite ni hakilo man dianu ita karam mo wala nta nako do bondere konto okay go I either have to go wala na karam continue but way motivate do man mi na mi motivate wala ko that year karam mo do na auto sota je grade 12 the auto den the best outstanding student then mo dantan na ta motivate wala kata no se hanin karan aren I started praying no dua ke alay ga ko na tara ngina betiata keep me here but when yeah the purpose of going from I don't know but na friend no tata de ndokuma fulo tata then I prayed but I mean not that ka okay I wouldn't into ko but na apply out of more than 900 people will apply nekata mo fulo de mi an ko min commandi and me interview atalam karam mo la nyaton ko de Gambia college akonyo ko ite yep public health apply re ya aren apply lafta kata min do akonyo ko yentolon nka ko ni melo akonyo ko ntala karam mo bandera bol afanya lafta kata min do number 1 from the queue
yo ni momo je apply karan application o ka siala fo ka develop up to 3 days pour ka mo be interview time tije I am number 1 akonyo ko erfta kata min tole kay ko okay aren akonyo ko okay ay penota wala nyama rek start the rada akonyo ko okay abarakata I went on like that okay docteur akaram dafa nam birin tata Nigeria ntani dal montra do akili mo bi je mi aranko Nigeria ko la renya me Lagos ko mi ka man la bandiol mo bi je mi alka kan telephone ko free ma kala muta bi man ka wana ka docteur pay ala ko fa rek hakila ma comme harama dingol wato dul bi to nyana ni ko kiya ka filam fam fala you know katara complain kam wato dul bi je mi ko ala ku kendo ke tata Mauritanie fana ñanta di jalo lojo min don tata je ko ñako bumol fatal ye mi finda banda kam mo ñinen ka hotel o min to la jam ko tek ako ñako jande o do min bi da jawiyata nata ntaka du ko kada na la rango jile ye laaj Allahu akbar wallahi so ku jama even on that way flight ko na nimba ñobola Mauritanie wala par mo fi wala na ka tiata ako ñako nin jite airport do yebulan non na wife kanam pikle ako ñon non ten ni mu taje be ko di jama ta le bul ni mo tata Mauritanie kalan Mauritanie ni tata ni ba fon la wala gana ko liat 50 euro ko bonni bul ni kam dum ko daga another 50 euro ko ni ko airport do ila passeport muta yebulan non bulata no nyam wala en pick from that airport tata fon kata dame njita do fane mako en tata munan dem be ñu fukan kampeta wala ñinti ko mo mi yalan ko bitaka ni ku ya beto atara ye finti ini mul ka kacha docteur baji mo jama ka je docteur kan dak mo de brodal fon taka malu la fon kan problème mo fa ye ba mo dane la minna wala ñinti ko ye jiko sembe alala ye findi ni mul ka kacha yo dula ñini wala environment mi yalan ko ila problème mo ba ni ini mo ba kacha no ko mi na fa ñama na tara mo kilin nam ni the moment yo ke doron e ka jele ko duno min be ka duno ñin cinde so bina kacani na min kita modi aja kacani akandita bake modol bije comme na fa nyama kacani kono modol bije ya high blood pressure develop diabetes so boro sifa be dira baro nuclear be do relationship nuclear bije yep garapa ibuka fo ando mu boro det then doctor o ni wajala hana e mona dida but the moment you don't open up coming for kamul encourage you don't open up ya for doctor e member caring wala min bela medical fungo every time you bina loptano ta motal number caring yo boro di kela de ka jale ka boro di mola but amari ni problem kilon kana every time wala na loptano ta ni maybe ni di problème a mola ko mola bitre ya cikana ka boyta de psychologically so it's very very important na min ka tajambi wala ka finti you know kata ka kila problem dal sata comme na fa nyamen to nyaato nya kata de dula vulnerability ndale amira mimo Gambia wala ko na tar sembote la in the negative part para do ko dula ta fa ni bara ka fa mo le ko barata is positive e baaje la mo be ma ko no la wala ya Omar ko Omar nyindo intama nyinno de itam ma ko le na nyin kay ko be vulnerability so it's better than yetara edu ko ke mialan ka mon correct wala mo bula mialan ko anyanta treatment mi so dala man treatment ka de malo okay yalan ko nyanta nyin itama la nyanta nyin jara la minna but because you have feel loko nyana fa Omar ya wala docteur Paye man long wala mala bañ min di la nyina abe judule la you decided to give anything that you want malam fe kam faam Omar so mo kulata mialan ko negative part la so it's always the positive part ning wala ya fa Omar ya fa inenta min kala mu karangol dis so ibadala ko positive la so mo nyanda ka je ko vulnerability mu doya rolati wala ka je ko itama fenno bar fenne mi yalan ko abe ma ko in the positive way coming ni batata do ko da yana fa biom batata lafta relax la okay ita fana mi yalan ko amari be nyim foke abe data pre amari en ko ya fa to nyaade batata le ifo nyande okay so manina bulala mol bulu comme ya topi ko nying ak nana datu dula kanita baake definitely Omar spiritual vulnerability yes donc man mom man damay sante yalla because of man suma spiritual vulnerability comme dama la explain this story waxon na ko ci one of our episodes
ma saaraat suma benn teacher ku ma doon wax life is a race te waxoon naa leen ne lu ma doon wax yëpp mujj naa ko gis just a brief explanation buñ graduated man ak suma collègues yi mu bokkaloon ak school we are 6 in numbers ñu apply college parce que dañ jeexal rek ñun ñëpp ñu jël forms yi ñu apply te ñu shortlist ñu dem interview so bu ñu demee interview so foofu ñoom based on your results mala dañ laa laajte what do you want to do so man bu ñu ma laajte what lu ma bëggoon def ma ne leen ok man dama bëggoon study English and science ok ñu nekkoon si panel bi foofu noonu ñu ne ma why not nga def English ak physical education because of yaa ngi am English good grades physical education is it A1 I don't know good grades why not nga def loolu ma ne leen lii laa bëgga it was an advice given to us by suñ teacher bu ma saaraa doon so man bi foofu noonu rek pusoon ok lii laa bëgg a def non lii nga bëgg a def rek mu sànni suma documents ok then go out mënuma waaw foofu mu ngi bëri woon nit ma jël suma paper yi ma génn ma fekk suma collègue sama explain na ko gars yi ñu ne wala so amoon na suñ benn teacher bu fa nekkoon ma explain ko ma call ku ma ko waxoon ma explain ko the situation ñu ne léegi you know what nekkal si ginnaaw line bi ñëw suñ demee nga dugal loolu dafa xappoon si ñun ñaar man ak Moussa Diété moom tamit the same thing moo ko dal lu ma dal moo ko dal dañ na ko defal ni mu ne leen non lii laa bëgg a def ñu ne ko den go jëluñu woon collège suñ collègue si jëloon nañ leen collège RN mu génn ñoom ñu bëggoon def nursing ñu apply RN ñu ne ni ñu am ñu jël le man nursing musutoon nekk suma passion lu ma bëggoon lu son naa bële den suma brother mi ngi amoon drug store time bu ko waaja demantu fa lii den ma develop passion si pharmacie den loolu laa bëggoon def UTG time boobu noonu suñ génnee seen form si dem jël ñu ne den shortlist foog naa def naa ko for 3 years along the line ñeneen ñi ngi study RN so time boobu sax dama dee nim si xam nga gis gars yi yeneen nit weekends ma dem school of nursing man ak suma gars yi stay foofu weekend bi xam nga because ñeewoon naa leen ok ñi ngay def lii man nekkuma di def man ak suma papa ba leen ne foofu moom yàlla defoon ne mi ngi fara feñi moom attachment si lab bi foofu noonu mu nekkoon fa tamit di dem ak ñëw si biir loolu rek comme mbirum yàlla laa la wax nu moo demee nii rek man ma am admission si gàttal aywa moom tamit mu defoon RN si diggante bi ba mu pare mu am masters so si gàttal ñun ñaar ñun daaxoon ñun ko xañoon ñu start ñun ñoo leen njëkk am bachelors ñun ñoo leen njëkk am bachelors comme delluwaate ti tamit life is a race te as long because of race moom noonu la mel di nga gis ku nekk si kanam ku nekk si ginnaaw dina ko ñëw overtake as long as ne yaa ngi góorgóorlu rek yow nit ki tardewuloo dara loolu bu mu jeexalee ba benn dee du ma ko faate ma call suma waaju Paap ma ne ko boy waaye ma RX time moom maa ngi bëgg a àggat yaa ngi dox maa ngi dëkk kër dox stress maa ngi bëri du ma doon xam sa lu ma la def call Paap ma ne ko boy waaji naka la soo leen amee vacancy wax ma ko waaj mu ne ma bindal Paap mu ne ma bindal ma ne ko booy waaji mbaa mu ne ma booy bindal so ma binda suma application then ma send ko online ma jox ko copy tam mu ne ma indil ma copy ma jox ko so benn ma toog rek ñu oo ma interview so ma demee interview Florence Florence moo ma interview so bu ma demee mu interview ma den mu cappa suma document ok mu ne ma ok léegi dinañ la send a letter dinañ la ko send sa email bi send nañ ma letter bi donc ñetti fan gisuma ko ñetti fan gisuma letter boobu noonu suma email tam bu damaa eewu kër du ma génn maa tëdd si lal bi noonu laay tëddi du ma génn néeg bi tëdd 3 days after si moom moo ma call Florence moo ma call ne ma send lañ la email 3 days ago
dañ bëgg nga check ko deadline pour nga sign ko sa roman fekk contract bi la woon exactly contract bi la woon pour dafa ma jox contract ma read ko su ma ko liyee ma sign den ma ñëw ma start exactly 3 days seen na ma ko online gisuma ko mbirum yàlla rek nelaw rek laa doon nekkee because of bugguma woon génn di gis nit ñi sax bugguma woon gis kenn I just needed to be on my own dunda naa loolu for some years dunda naa ko loolu daf ma jàppale moo tax suma waa ji mënuma koo fay suma waay la Pablo suma waay la ma ne ko suma waay la no xam nga you know why that story is beautiful the whole time we never met man xam nga I never met you during the process xamoon naa Pape rek man literally all I knew was ñu ne ma am na benn Omar bu start then ñu jaamalante then mu far ma dem Charlotte fekk yow sa famille bi ñu tasee si juma bi and then like the rest is history te léegi yaa ngi nii di head suñ department even bu moo ñëwee sax fekkoon naa fa Alison moo nekkoon the head yaa moo tam jëloon na holidays bon later bu ma ñëwee moo tax bu ma gisee she was so happy nga being part of the team loolu yëpp yàlla gis naa ne comme teranga yu ma nekkoon because of comme noo ko waxee when there is difficulties there is always peace God life moom noonu la dee demee so sometimes di nga dem ba bugg a caalit but with prayers regular prayers sanit ki sa waay la non suma waay la suma waay la non suma waay la dafa yàgg suma waay la no and I think the last time I realized and how deep your relationship was buñ amoon suñ session bi the last time no dañ ne nit ay garabam I'm so glad you end on episode bi noonu and dëgga man I keep on saying ne yàlla moo xam ne tam boole ñu parce que ñun ñëpp we came to at a point in our lives where we need shoulders to lean on and honestly we've been doing that and moo tax ma wax sànq ne the reason why the campaign is amazing is because it's true. It's real. It's real. We just say it as it is. We don't go and prepare and skit and come. We just come and say it as it is. te nit ku nekk da nga soxla wéeruwaay. wéeruwaay bi is ida sa affaire yi àdduna sa affaire yi diine. waaye foog nga wéeru parce que Alxuraan sax ñu ko wax ne because this world is a deep destination boo xam ne is in a jungle. te foog rek nga am koo xam ne ni daf laa dimbale to guide you through. daf laa dimbale to support you through. soo amul foo wéeru da ngay gaaw a daan. No, dëgg la comme man nu ma leen ko waxee woon rek am nga even in terms of spiritual vulnerability man last year amoon na literally almost 8 to 9 months boo xam ne every raaka bu ma nekk di julli 2 raaka yi wadduha first raaka alam nasra for almost the entire year because agoon na time boo xam ne su ma defutoon loolu ba pare in between maa ngi déglu amana rasul maa ngi déglu ayatul kusri dama wéeru si yàlla ba nga xam ne loolu moo ma save te yaa ngi wax mbiri kóolare because man lu ma dee gën a sonal mooy su ma mënutee defal nit dara moo tax the whole time last year buñ doon reach out pour wax leen ne hey mënuñ leen a fay soo leen waree mën a dem liggéey feneen jël leen liggéey bi soo noticé mënu ma woon a ñëw sax because du ma daan nelaw because the whole time maa ngi wax ne su ma nekkoon ñii dañ war a lu tax ñu nekk di liggéey ba léegi waaye yéen ñëpp ngeen toog di liggéey te ñu bari dama lañ ko dee wax soo ñëwee Innovarex ñu am kóolare ñoo fa dee liggéey parce que ñii last year amoon na time boo xam ne compagnie bi mënut leen a fay moo tax gis nga léegi-léegi ni suñ fogee ne man la ñoo yaaxal wala compagnie bi la ñoo yaaxal xamuñ ñun luñ jaar last year bu compagnie bi amutee xaalis ba pare every single day nit yaa ngi feebar ñu ngi ut si garab te amuñ garab soo doomi aadama daf dee war a bàyyi xel comme noo ko waxee waaye yàlla moom man in terms of spiritual vulnerability loolu moo ma dee gën a jox confidence ba nga xam ne du ma dee ragal because xam naa ne moom xam na lu nekk suma gannaaw ba pare xam na lu nekk suma kanam te loolu we always keep reminding it as well too so thank you for being vulnerable because once again man lii ku ko nekk di seetaan I hope na ngeen realize ne vulnerability moo dee nekk nit ñun we're not a human being having a spiritual experience we're spiritual beings having a human experience te moo tax nit mooy garabam
ba pare health and wellness it starts with human connection moo tax ñu bari suñ màggetee suñooy dee loneliness moo dee gën a teel a yóbbu nit because dang dee empty fekk amuloo xarit so it's very important so jàmbaar of the week tey moom ku nekk dafa tànn sa jàmbaar of the week it could be anybody 30 seconds sa jàmbaar of the week kii moo Nana. My jàmbaar of the week is Aja Fatou. Tomorrow is her birthday. Happy birthday, my love. I love you so very much. Thank you for being my partner. Yes. Happy birthday. Happy birthday. Jàmbaar of the week, Omar? Man jox naa ko 23. 23. 23. Hey. 23 bi. Waxal caméra bi. Ma 23 Omar. donc bàyyil ma wax lu ndaw si moom rek. Waxal. business xale la. comme age mates lañ. Waaw damay soxna si. Non mooy 23. Pape 23. mooy Michael Jordan yi xolam. correct. mooy LeBron James yi xolam. correct. Yeah. ku nekk ko am ne dog jàmbaar. no to be honest one of a kind la mi ngi independent mi ngi amee business am. mi ngi def defam sa xale bu ndaw mi ngi focus. te tamit taaw la am i raka yu nekk si booram. gis naa naka la leen handle. comme nekk na jigéen boo xamee ne dina mun a uuf njaboot. te which is gis naa qualities yoo xamee ne si moom it's very rare right now su suñ biir jamono bi nga gis ko. koo xamee ne si has every means. Omar pare na de. si has every means pour mu def lu ko waaye kañ la ñoo yónnee guru. Loolu moo important loolu moo important. si has every means pour mu def lu ko ne. waaw. but still mi ngi focus xam lu mu bëgga. madame you know gisoo mi moo doon call 23. man moom tey jox naa ko business woman si jigéen bépp jigéen boo xamee ne yaa góorgóorlu. waaw wax dëgg. man moom tey moom yow yaa Yaay sa nekk suma jàmbaar. hero big bi yow Rafet yaa na nekk suma rafet. hero Pape Ndiaye jàmbaar of the week. Waaw balaa Sugar Ndiaye. waaye da nga war a ut tur bi ees nag ko Sugar léegi moom. xanaa dañ ko def Honey Ndiaye. suma sëriñ jox ma beneen tur. waaw comme balaa ñuy tëj kàddu yi rek comme nu ko Omar waxee rek ak nu ko docteur Badji waxee ñu ñuy seetaan every day. di bàyyi seen time di subscribe si channel si. di ñu follow every now and then ñu ñoo dooleel trop. ñu ngi gis réaction si ñu ngi gis reply si. so ñu ngi leen di wax yéen ñëpp jërë leen jëf. This is just the beginning. I think it's just the tip of the iceberg. There are more and lot of things coming ahead. And suñu youth si nekk fële si biti comme Omar nu mu ko waxee rek the journey of 1,000 miles always starts from the beginning. And it's never too late to be successful, right? yeah but We all at some point experience so many difficulties beyond our control, but you just have to believe in your criteria and credentials and believe in yourself. One day or the other we'll surely make it. So to all of our beautiful sa jàmbaar of the week. comme nu ko gars yi defee rek madame final choice. Hey awa buri këram. final choice Yeah, life's sweetest treasure. Hey. Kemo jàmbaar of the week for you. Jàmbaar of the week ntata moom jam fa xam baama. Oh nice. Baama dinkew la ba bulu bare ay be topato ay be karande. Definitely. suma mère dina ma You dóor know ala yaa wax 23 de etere Nala door rek. etere 23 ko fante I don't have 23. okay joala Not yet. Yeah, not yet. Kemo is single and available. Not forgetting our Unavailable? our special. Available or no? Dr. Pa. Are you available? No, they are coming through you. No, available or no? No, Dr. Pa, they are Question or coming answer though? waxal boy Available or Are no? you single and available or single and not taking Kanam applications? bulol penke ñoo bala boy. Before we go, please do not forget to follow us on TikTok. We are available on TikTok. Yes, Kampe Jambar. Kampe Jambar on TikTok. You can follow us everywhere. Nen like to say, Luisa TikTok. Sugar Ndiaye. Hey, boy tay da nga am jabar boy. Dañu wara change lool. Du mëna nekk Sugar Ndiri Ndiaye. ban tur nga ma jox léegi. Ha? Kilifa Ndiaye wala borom jabar Ndiaye. Okay, jox ma Kampe Jambar. Jambar Ndiaye. Jambar Ndiaye. Dañ ko change de. Yes. Boy Sugar Ndiaye da nga ko wara retire de. Non, boobu génne neen ko. Jambar Ndiaye. Jambar Ndiaye as of today. Yeah, mbama. Definitely. Sweet mother. Yeah, growing up naja ka minke ka wuli juna ka nyebe wafi. Ka loñ demondi mo din na you know. Definitely. Nkata anu ko mina fanya mi din kambando rek nte ko tama ke lulu bambul. Yeah, ko be karandi you know ke dema fen mi anka ko data ba. Mbama mba fu da barka bake.
Dr. Baji ko na dati ka faja mbawa ne kanu da. Definitely. I love you. Not much love. I love you, mom. Not much love. I love you, mom. Mom can you can say. Definitely. Not much love. No, they don't change love. So my mom, suma jambar of the week. Boy, suma brother bu baax bi Moussa Njie Jufre. Di la nuyu. Gis nga Moussa lu ma nee si moom. Ku gis mbuba bi mu ngi wax Badi Njie. Soo ko ekkatee mu ngi laa won ne xeeti Gambie yëpp ñu ngi fi. Moussa lu mu nekk di defal Gambian bi for the first time am nañ loo xam ne ñun ñoo ko moom waaye amut santa amut fu mu dëkka. Ku gis Jufre ak lu mu dee intentionally create daf ñu dee remind ne ñun doomi aadama yëpp benn leen. Te gis nga santa daf dee noba nit. Man maa ngi nii ku ma gis Ismaila Badji foog ma joolaa. Lu ma nampa olof la séeréer. Suma papa soose la nampa. Moom yaayam pël mu ngi fa. Man pël laa taka. Suma doomi léegi nekkuñ Gambian. Sénégambien leen suñ santa yi gis nga Gambie suñ amutoon santa. Soo turoon Omar rek. Ki tura Pa Amadou. Tooma la joor. Yow nga tura Paam. Yow nga tura Kémo. Suñ problème yu bari dafa àttee. So bëggoon na wax Moussa rek looy def dafa am solo because every single time si sa aat bi noo nekk di indee yére yoo xam ne léegi àdduna bi yëpp suñu ku gis ñu sol lii daf ñu day jox a sense of pride. moom fan la nekkee. Moussa Sweden la nekk di defaree Jufre brand bi. waaye Moussa mu ngi Gambia. parce que man waa diaspora dama leen dee wax ne dëkkuñ Gambia de waaye ñu ngi Gambia. seen xol yi ñu ngi Gambia. seen kalpe yi ñu ngi biir Gambia. So definitely. Yaayam mu ngi Gambia. Yaayam mu ngi Gambia. Every other message we message. The doctor yaayam mu ngi suma doctor. That's how he opens the message. Suma doctor. That's how. Te man is important. Man bañuma brand de. Man dama ko wax Moussa. So long as léegi brand bi moom suñ brand la. Man bala maa sol Balenciaga, Gucci, Louis Vuitton, Jufre lay sol. So ko am brand outside mun naa isi ñu sol. Indil any Gambian brand. ñun we believe in for us, by us, suñ boss, right? So anybody koo xam ne yaa ngi def business di taxawaalu dëkk bi di bring loo xam ne lu baax la luñ mën a njëriñoo te mën nañ see amee sense of pride di la jaajëfal waaye man suma jàmbaar of the week Moussa suma brother bu baax di la gërëm di la sant. Moussa Njie Jufre Gambien si jëna leen Jufre booy dañoo campé bi sax dañoo am Jufre. non dañoo sol Jufre. waaw waaw Uncle Mous. waaw booy ñu ngi la tee. waaw Uncle Mous bi rafet na. waaw non ba pare moom lu mu nekk di def tamit gis nga Moussa glue la biir si diaspora bi. da ngaa gis ne ñu bari ñoo xam ne ñu ngi si diaspora ñu ngi Italy ñu ngi Sweden ñu ngi Germany ñooñu seen yaay fii lañ nekk te yéen demoon ngeen si dex gi last time ñooñu daf dee tax ñu dénk seen yaay si ñun te ñun oyofaluñ ko soo diaspora di leen always wax jërëjëf ba pare di en tamit di jaajëfal suñ partners yi Irish Studio Daily Dose Plus Pa Nderi Touré Gando Ba show yi Gambian si la soo amee Gambian business sponsor show bi su ko defee sa products yi ñu mun koo promote as long as sa products yi nekkul loo xam ne daf dee yaaxa xam naa ne ñun duñ mës a am Coca-Cola sponsorship after last episode waaye loolu baax na ba léegi suñ Gambian si ñoo xam ne ñu ngay def business you need publicity ñu ngi fi follow leen ñu Twitter Instagram TikTok @Campejambar Dr. Sohna luy sa TikTok across RX Omar Ba Kemo 20 Pabo Njie 9 Dr. Ismaila Badji di leen jërëjëf weeri koor bi ñu ngi si weer bu seela yàlla may ñu kàttan yokkal ñu xam-xam mu nangu suñ oori nangu suñ ñaani comment leen share leen ba beneen yoon jërëjëf boy I love you I love you. I love you. I love you. Boy, Pop, I love you. Hokko. Hokko. Boy, hokko. I love you, bro. Hardcore love. Boy, I'm feel much love there. You know America de. This guy.